வெர்ஷன் பிசி வீடியோ போடுறேன் வெர்ஷன் இன்னும் இந்த பிரீமியர் ப்ரோலாம் ஏத்தல கைன் மாஸ்டர்ல தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். யாராவது சாட் பண்ணுங்க சைடில் வருதானையோ வருஷன் நீ கேட்குறதுலாம் ஒவ்வொன்றா பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். சாட் பாக்ஸ் கேட்டால் வச்சிருக்கேன் வருதான்னு செக் பண்ணுங்க. யாராவது மெசேஜ் பண்ணுங்க மக்களே. மறக்காம லைக் தட்டிட்டுருங்க. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். வருஷன் இருக்கியாப்பா? டெஸ்ட் சாட் ரொம்ப குட்டியா கீழே வருதுயா. இருங்க ஒரே நிமிஷம். அதான் ப்ரோ இது பண்றேன், ஜாஸ்தி பண்றேன். விச்சின்னு வந்துச்சு, அதோட பிரச்சனை இல்லை. இப்போ பெருசா வருதாயா? நோட்டிஃபிகேஷன் போகல யூடியூப் தெரியல. தெரியுதா மக்களே? அபிஜோ ஹாய் ப்ரோ. Finally, character is down. Ayaka level 70 level 80 பண்ணியாச்சு. பெருசா இருக்கு டெக்ஸ்ட். ஷேடோ மட்டும் எனேபிள் பண்ணுங்க. புரியல என்னத்த ஷேடோ? சின்னது பண்றதா இல்ல எப்படி? ஸ்ட்ரீமோட மெர்ஜ் ஆகி இருக்கா? இது ரொம்ப பெருசா இருக்கே. இரு இப்போ கரெக்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Boats are made for transferring commodities back and forth. சொல்லியா? அது டெக்ஸ்ட் வந்து டெக்ஸ்ட் என்ன ஆகுதுன்னா இதோட மர்ஜ் ஆயிருது. அந்த ஸ்ட்ரீம் கலர் மாத்திட்டேன் பாருங்க. இங்க அப்போ ஜஸ்ட் கோபாஜின்ஸ் பாத்துருக்கு. எல்லாத்துக்கும் நன்றி மக்களே. மறக்காம ஒரு லைக் தட்டி விடுங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. யாரா சப்ஸ்கிரைப் நான் பாத்துட்டீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க பெல் மாடரேட்டர்னால அந்த சிம்பிள் யாரா இவனுங்க? நான் இந்த மிஷின்லாம் முடிச்சிட்டு வெளிய போனதுக்கு அப்புறமா என்ன வெளிய விட மாட்டான். முடியாது. என் தலைவன் மொபைல்லயே சமையா ஆடுவான். பிசில சொல்லணுமா ப்ரோ? பிசில கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு ப்ரோ. வலடி பழகனாதான் 1 2 3 4லாம் ஆந்திரால கொண்டு போய் வச்சிருக்கானுங்க. அழுத்த முடியல.
ஆந்திராவா தலைக்கு வாழதானே அப்புறம் நிக்க அதெல்லாம் வந்து அதெல்லாம் சும்மா போய் என்ன நானும் பிசி கேமர் தான் அப்படின்னு சொல்லிக்க விடாது. நீ வந்து கீபோர்டு சின்ன வச்சிருப்பியா? என் கீபோர்டு வந்து கொஞ்சம் பெருசா இருக்கு, அதனால நம்பர் 4லாம் வந்து எங்கேயோ இருக்கு. நான் மெக்கானிக்கல் கீபோர்டு தான் யூஸ் பண்றேன், எனக்கு கரெக்டா இருக்குது. ஸ்க்ரோல் கொடுக்க வேண்டியதானே, ஏன் அப்படி பண்ணலாம்? ஸ்க்ரோலா அப்ப இல்ல நீங்க செட் பண்ணிக்கலாமே அதுக்கு அந்த ஆப்ஷனை. இல்லையே 1 2 3 4 மாத்த முடியாது ஸ்க்ரோலாலாம். நீங்க அப்படியா பாருங்க, அதெல்லாம் மாத்த முடியாது. கோகோ பாய் ஏதாவது கதை கட்டி விடுங்க. பழகிடும் ப்ரோ, நான் பழகிட்டு இருக்கேன். பழகிடுமா ப்ரோ? ஸ்பைரல் அபிஸே முடிக்க முடியல உண்மையே சொல்ல போனா. இன்னும் முடிக்காம வச்சிருக்கேன், இன்னைக்கு வேணா ட்ரை பண்றேன். நிக்கி ப்ரோ வெறும் இல்லைன்னா ஒரு லைட்டா ஷேடோ போட்டு விட்டுருங்களேன் பேசாம. மர்ஜ் ஆயிருச்சு அந்த சாட் எல்லாமே இமேஜஸ் வீடியோவோட. ஏன் ஒயிட் கலர்ல அவ்வளவு பெருசா இருக்கு, உனக்கு மட்டும் எங்கேயா மர்ஜ் ஆகுது? குவாலிட்டியா பார்க்கும்போது இது ஸ்கிரீன்ல முள்ளு கலர்ல கண்டு சாட் மாறி இருக்கு. என்ன சொல்ல இது, அதான் லைட்டா ஷேடோ ஆட் பண்ணி விடுங்கன்னு சொன்னேன், அதனாலதான். இன்னைக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க, நாளைக்கு மாத்திரும். பண்ணுங்க என்ன இது இன்னைக்கு எதுல ஸ்ட்ரீம் பண்றீங்க? இன்னைக்கு ஓபிஎஸ்ல தான் பண்றேன், ஆனா ஸ்ட்ரீம்லாப்ஸ்ல இருந்தா சாட் பாக்ஸ் எல்லாமே இது எடுக்கணும். ஆமா அந்த இது பிளகின்ஸ் மாதிரி இருக்கு, அது அங்க எடுத்தோம். ரைட், இன்னைக்கு லெவல் 80 போய்றோம். வாவ், ஸ்கிரீன்ல கமெண்ட்ஸ் வருதா? தெரியுதா நல்லா தெளிவா? அயாக்கா ஒயிட்டா இருக்கு, அவரோட ஹேரும் தப்பா, அவரோட ஹேர் வெளியே தெரியுதா? இல்ல இல்ல அந்த ஹேர் வந்து கமெண்ட் இது கமெண்ட் கலர் மாறி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன். நல்ல என்னத்த சொல்றேன், ஆனா ராக்கெட்டரா விடுறான் இன்னைக்கு. டேலண்ட் வந்து லெவல் 4 தான் மக்களே. கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு ப்ரோ, அதோட அந்த 1 2 3 3 4 மட்டும் பழகிட்டேன். கரெக்டா வந்து கலகிட்டுனா கரெக்டா இருக்கும். Solidify. Order guide you. பெஸ்ட் ஸ்பிளிட்டருக்கு இருந்த மரியாதையே போச்சு. ஏன் எல்லாத்துக்கும் கொடுக்கறனாலயா? ஆமா எல்லாத்துக்கும் கொடுத்தாங்க. ஆமா வயசுன்னு கொடுத்த எல்லாருக்கும் கொடுத்த மாதிரியா? இது என்னன்னு கேளியா? அந்த பிடியே கிடையாது. Let's light it up. Take flight. வேப் காம்பு போட்டு பாத்தி. என்ன காம்பு? இதுதானே போட்டுட்டு இருக்கீங்க, மெல்ட் காம்பு தானே போட்டுட்டு இருக்கீங்க. வேப் காம்பு போடலாம். இன்ஷா வேப்பா போடலாம். அது ஃப்ரீஸ் இல்லையா ஆகும்? என்னையா பேசுற நீ? எதுக்கு? கவின் லைன் ஹாய் ப்ரோ, ஜோஜோ மதி ஹாய் ப்ரோ. எடுத்து கொடுத்துரு, அதான் எனக்கு அதான் எப்படின்னா எப்படி சொல்ல, அயாக்கா மெல்ட் பண்ண மாட்டா, இவதான் சாங்கல் தான் மெல்ட் பண்ணுவா. இப்படிதான் சொல்லுவேன் அப்படி சும்மா எல்லாரையும் நீ பாட்டுக்கு வேப் காம்புனோட எல்லாம் வேப் காம்பு கிளம்பிட போறாங்க. இவனுக்கு என்ன டெஸ்ட்ல ரெட்ரோ இன்னைக்கு டெஸ்ட்ல இன்னைக்கு என் டெஸ்ட்ல லெட்டர் ரைட்டிங் அதுல 2 அயாக்கா அவர் எக்ஸாம்ல போயிட்டு அயாக்கா எழுதிட்டாராம்.
கஷ்டமா இருக்கியா? கஷ்டமா நான் வந்து நியூ டு Genshin. பா ஒரு வழியா செத்துருச்சுடா. என்ன கருமையா அது? கமெண்ட்ஸ் ரெடி வந்துட்டேன். இன்னைக்கு என் டெஸ்ட்ல லெட்டர் ரைட்டிங்ல அதுல 2 கமிசாட்ட வயாக்க. இந்த வாசு நானும் எங்க ப்ரோ இருக்கான் இவனா ப்ரோ? இவனுக்கு வந்து இந்த ஜிரான் ஐலாண்டில் வந்து பறந்து இந்த ஓட்டைக்குள்ளே போகணும் ப்ரோ. இந்த மிஷின் முடிச்சிங்கன்னா தான் அன்லாக் ஆகும். டேரெக்டாக டிபி அடிக்கிறது. ஓட்டைக்குள்ளே போனீங்கன்னா தான் அதை அடிக்க முடியும். ஹீலிங் போனஸ் கிளாடியேட்டரில் 3. கோகோபாய் வரீங்களா? கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு வரேன் ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ சோகமாக சொல்கிறீங்க? நாளைக்கு வாழ்க்கை முடிய போகிற மாதிரி. ஜிங்ஸ் 18 ஈக்குவல் டு ஜிங்ஸ் ஈக்குவல் டு 18 ப்ளஸ்யா? இல்ல ஜிங்ஸ் 18 ப்ளஸ் இல்ல 18 ஈக்குவல் டு. ப்ரோ டிவாலின் அடிங்க. டிவாலின்லாம் வந்து நம்ம ரேஞ்சுக்கு இருக்க மாட்டான் ப்ரோ. ஏதாவது புது வில்லனா சொன்னீங்கன்னா பரவாயில்ல. ஒன் ஷாட் டிவாலின் பாத்துங்க. லெவல் 4 டேலண்ட் தான். ஏக்கா லெவல் 70. போயிட்டு அல்ட் ஏத்திட்டு போங்க. என்ன நீங்க ப்ரோ ஃப்ரீஸ் காம்பே போட மாட்டீங்க? அடுத்த சிங்ஸ் எடுத்து கொடுத்துட்டு போங்க. எதுக்கு போடுங்க என்ன நீங்க கொடுங்க. ஏதோ தண்ணிய போட்டு வந்து கோகோபாய் வளரிட்டு இருக்காரு இங்கிட்டு. போட்டு போங்க நிக்கி ப்ரோ. என்ன நிக்கி ப்ரோ கம்ப்யூட்டர் ஷிஃப்ட் அமுத்த மறந்துட்டான். ரைட் கிளிக் தான் ஈஸியா இருக்கு. ரைட் கிளிக் இவளுக்கு ரைட் கிளிக் தான் ஈஸியா இருக்கு. ஆனா ஷிஃப்ட் வந்து வந்துருது அடிக்கடி. ஏன்னா மத்த கேம்ஸ்ல இவ்வளவு நேரம் GTA5ல தலைகீழா ஹெலிகாப்டர் ஓட்டிட்டு இருந்தேன். இல்ல என்ன சொல்ல போனா டாஜ் பண்ணோம்னா கரெக்டா உட்காந்து அயாக்காவோட அனிமேஷன் கேன்சல் பண்ணோம்னா உட்காந்து ஷிஃப்டோட உட்காந்து இதுதான் நம்மளுக்கு கரெக்டா இருக்கும். மவுஸ் இதுதான் கரெக்டா இருக்கும். யாரு ஒரு போதையில பேசுற? கோகோபாய் ப்ரோ தண்ணிய போட்டு வந்துட்டாரு. நான் என்னையா சொன்னேன்? ஃபுல் சரக்கு. நான் என்ன தப்பு சொன்னேன்? அயாக்கா வச்சு பைப்புன்னு நினைக்கிறேன். அயாக்கா வச்சு வெல்ட் காம்பு போடாதீங்க. பாப் மார்லி மாதிரி பேசிட்டு இது போடுங்க. எலக்ட்ரோ சார்ஜ் RTX 3080 வச்சுக்கிட்டு RTX பண்ணாம விளையாடுறீங்க. இந்த கேம் RTX இல்லையா? அயக்கா வச்சு எலக்ட்ரோ சார்ஜா? கண்ட்ரோல் வேணா டவுன்லோட் பண்ணி RTX காமிக்கிட்டா? கண்ட்ரோல் டவுன்லோட் பண்ணா RTX பார்க்கலாம். ஆஹா கமெண்ட் தெரியுது. கமெண்ட் நாளைக்கு அதோட கலரை மாத்தி விட்டுருவோம். ஓ 14,000 உழுவுதியா ஈ ஸ்கில்ல? போதும் தானியா? லெவல் 70 டேலண்ட் வந்து வெறும் லெவல் 4 தான். இன்னும் 4 லெவல் பண்ணணும். அவர்தான் டிவாலின் அடிச்சு காட்டுங்க ப்ரோ அப்படிங்கிறாங்க. டிவாலின் அடிக்கிறதுக்காக எனர்ஜி ஏத்த வந்தேன் ப்ரோ. கோகோபாய் 4 லெவல். அப்ப கிரவுன். ஆமாம் ப்ரோ கிரவுன் தான் இவ. இவள வந்து கிரவுன் பண்ணாம விடுறது. இன்னைக்கு வந்து ஸ்பைரல் 12-3 வந்து என் பிசில ஆடி எப்படி அடி வாங்குறாங்க மட்டும் பாருங்க. அந்த 2 பேரும் 100 கிலோமீட்டர் பேர் வேகத்தில் வரானுங்க உருண்டு. ஆர்டிஃபேக்ட் இருக்காது. ஏதாவது ஒன்று உருவோம். வெறித்தனமா உடையுது. ரைட்டு செம மல்டி பிளேயர். ஆமாம் ப்ரோ.
சுதர்ஷன் ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாத்துக்கும் நன்றி. மறக்காம ஒரு லைக் தட்டி விட்டுருங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க மணி அடிச்சு விட்டுக்கோங்க ப்ரோ. ப்ரோ ஸ்ட்ரீம் வந்து மதியானம் 12 மணிக்கு நைட் 8 மணிக்கு. மதியானம் 12 மணிக்கு கென்ஷின் போட்டு நைட்டு நியூ கேம்ஸ் ட்ரை பண்ணலாமா, இல்லை மதியானம் நியூ கேம்ஸ் போட்டு நைட்டு கென்ஷின் பண்ணலாமா? அதை மட்டும் வந்து ஒரு மனதாக டைப் பண்ணி அனுப்புனீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். எல்லாரும் உங்களோட கருத்துக்களை ஸ்கில் லெவல் 10 430%. ஆமா ப்ரோ, ஷாவ் மாதிரி தான் ப்ரோ கிட்டத்தட்ட. நிக்கி ப்ரோ கம்யூனிட்டி கம்யூனிட்டின்னு ஆயிரம் வருது. கம்யூனிட்டியா கெட்டவர்தில பேசுறேன். கம்யூனிட்டி பேஜ் உங்களுக்கு இதாயிடுச்சு, அன்லாக் ஆயிடுச்சு. கம்யூனிட்டி பேஜுக்கு வந்து 1000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வரும் வேணும். நீங்க ஒரு 200 பேர் சேர்ந்து கம்யூனிட்டி பேஜ் அன்லாக் பண்ணி விட்டீங்கன்னா நானும் டெய்லி டிக்டாக்ல ஸ்டேட்டஸ் போடுறோம் போல. ஓகே. எந்த கம்யூனிட்டி பேஜ் எதுல? நைட் கென்ஷின், நைட் நியூ கேம்ஸ். கார்த்திகேயன் நைட் நியூ கேம்ஸ். டச் ஓட் 2 ஓட் வந்திருக்கு நைட் நியூ கேம்ஸ்க்கு. என்னடா பிசில டிவாலின் கால் பக்கத்துலயே இருக்கு, எங்கேயோ தூரமா இருக்கு. இந்த அந்தாண்டி இருக்கான். ஏ டிவாலின் உண்மையிலுமே இவ்வளவு பெருசா? அப்பா கொஞ்சம் பெருசா பேசுற மாதிரி தெரியல. போன்ல குட்டியா இருந்தா முடியும். மொபைல் எப்படியா கலாய்ச்சோட அப்படி கலாய்க்கிறாரு. எதுக்கு பாருங்க பாருங்களேன் என்னென்ன பண்றது. இது வேற லைட்டா ஏய் டிவாலின் ஒன் ஷாட். வாவ் ப்ரோ, வெறித்தனமா அடி விழுது ப்ரோ. லெவல் 4 டேலண்டிங்க லெவல் 70 தான் ப்ரோ இருக்கா. மெல்ட் காம்ப்லாம் அடி. டிவாலின்லாம் அடிமே ஆயிட்டா நீ. கரண்ட்லி 3 புது கேம். ஆனா இப்ப எனக்கு என்ன பிரச்சனைனா, என்ன ஆனாலும் இந்த உல்ஃப் பாஸ ஒண்ணுமே பண்ண முடியலையே. டவுலத்தான் நிக்கிறானே. ஷாவ் எடுத்தா அனிமோ ரெசிஸ்டன்ஸ், அயாக்கா எடுத்தா கிரையோ ரெசிஸ்டன்ஸ். அதான் ஜாங்கிரி இருக்குல தட்டுங்க. இல்லனா அவனெல்லாம் ட்ரிபிள் கவுண்ட் பண்ண முடியாதுயா. இல்லனா உட்கார்ந்து ரைடன் எடுத்து போடுங்க. 3 to 5 நியூ கேம்ஸ் வெர்சஸ் கென்ஷின். அதானயா 2 to 2 3. ஓகே 3 to 5 யா? கணக்கு 5 வந்து நைட் டைம் கென்ஷின். நைட் டைம் கென்ஷின் ரைட். ஓகே, அயாக்கா இஸ் ஓவர் போடிரோம் சொல்லி விடுவோம், நம்ம கிட்ட இருக்கல. அப்ப நான் கூட தான் சொல்லுவேன் ரைடன் ப்ரோக்கன். ஷாவ் இஸ் ஓவர் போடிரோம் நம்ம கிட்ட இருக்கு. ரைடன் ப்ரோக்கன் அது யார்ட்டீமே இல்ல. எனக்கு நான் எடுப்பேனே. அதான் எடுக்கும்போது பேசிங்க. அதெல்லாம் நாங்க வீட்டால இருக்கும்போதே பேசுவோமே. பால் டம்மி ஆயிரும். அதெல்லாம் கிடையாது, ரைடன் ப்ரோக்கன் தான் பாப்போம். நீங்க வேணா வந்து அவளோட செல்லிங் பாயிண்டே அந்த பூபாஸோட அனிமேஷனா தான் இருக்கு. அதெல்லாம் கிடையாது. இது மெட்டா சேஞ்ச் பண்ணுவா பாருங்களேன். எனக்கு கார்கான் வேணாம்னா அது டம்மி தான். இல்ல எல்லாரும் மெல்ட் வேப்னு சொல்றீங்க. ரைடன் வந்து ஓவர்லோட் தான் அடுத்த மெட்டான்னு காட்டுவா பாருங்க. என்னையா பேசுறீங்க? வாய்ப்பே கிடையாது. ஆம்பிங் ரியாக்ஷன்ஸோட டேமேஜ் வந்து கண்டிப்பா அதிகமாகும். நீங்க வாரத்துதான் ஓரம் நம்ம இந்த மெக்கானிக்கெல்லாம் எல்லாத்தையும் சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க ப்ரோ. அதெல்லாம் வந்து ஃபிக்ஸ்டு ஸ்டாட்ஸ். நீங்க என்னதான் முக்குனாலுமே அதுதான் அது என்னவோ கரெக்ட் தான். வேப்பு மெல்ட் தான் எல்லாமே இல்ல, அது ஆம்ப் பண்றதுனால ஜாஸ்தியா இருக்கு. ஆனா இனிமே ஓவர்லோட் பண்ணாதான் ஸ்டாகர் பண்ண முடியும். அப்படியெல்லாம் கொண்டு வராங்க. அப்படின்னா என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்துக்கோங்க. எல்லாம் வந்து ஸ்டாகரே பண்ண முடியாது, நம்மள ஸ்டாகர் பண்ணி தொடர்ந்துருவாங்க. ஆமா, இனசுமா எனிமிஸ் வந்து நகரவே மாட்டானுங்க, ஒரே இடத்துல பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க. அதே நீங்க வந்து ஓவர்லோட் காம்போ போட்டு பாருங்க. ஓவர்லோடுக்கே நகர்ற மாதிரி தெரியலையே கோபாய். இல்ல எனக்கு நான் ஓவர்லோட் பண்ணி பார்த்தேன், சரித்தனமா உட்காந்து நடக்குது. அவனுங்க ஒரு ஸ்டான்ஸ் எடுக்கிறானுங்களா, அந்த ஸ்டான்ஸ்ல இருந்து அவனுங்கள அந்த ஒரு இது. ஆமா, அந்த ஒரு இதுல உட்காந்து எந்த டேமேஜும் பண்ண முடியாது. அது அபிஸ்ல எப்படி அனாயங்கா இருக்க போகுதுன்னு தெரியல. அபிஸ்ல வர பண்ணானுங்களானுங்க. ஆமா, சும்மா என்ன நீங்க பேசுறீங்க? இன்னும் 4 நாள் தான் இருக்கு. கண்டதெல்லாம் தெரியுதுங்கிறான் என் தம்பி. அதான்டா இந்த கேமு. என்ன பூபா வந்து ஸ்வாட் எடுக்க போற ரைடுன்னு அதெல்லாம் ஒண்ணும் தெரியல.
மிக்கிரோ இத ட்ரை பண்ணாதீங்க. ஐயோ இது வெறுப்பான ஐயோ அச்சி ஆனா வெறுப்பா இருக்குது பண்றதுக்கு. இது முடிக்கவே கஷ்டமா இருக்கு. இந்த சேலஞ்ச் முடிக்கிறது ரொம்ப கடுப்பு. என்னடா ஏதோ இது ஒரு பேட்டர்ன்ல ஃபாலோ பண்ணனும். இது கஷ்டம். இது சரியான என்ன ப்ரோ ஏதோ ஒரு மாதிரி கதகதகதன்றானுங்க எங்கெங்கயோ போகுது. ஆமா அந்த ப்ரோ ஆர் யூ எஃப்டிபி பிளேயர் சினிஸ்டர்ஸ் டால்ஃபின் ப்ரோ? இல்ல டால்ஃபின் சொல்றதோட பட்ஜெட் சொல்லலாம். இல்ல பட்ஜெட் ஃபிஷ் குட்டி ஃபிஷ். பேட்டில் பாஸ் போற வேண்டிட்டேன். மூன் ஃபிஷிங் மட்டும் போறோம். அதான் ஃபிஷ் அதான் கரெக்ட்டா இருக்கும். ஃபிஷ் வார்த்தை கரெக்ட்டா இருக்கும். பாப்பாயா பேபி ஈஸி. நான் முத ட்ரைலே முடிச்சேன். அது நீங்க பொறுமையா எல்லாத்தையும் எல்லா பாட்டிலையும் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அடுத்து போங்க. ரேசியா ஜிங்ஸ் எல்லாரும் ரேசிங்க. இந்த வேற லெவல்ல இருக்கு ப்ரோ. இந்த பிக்சர் சேவ் ஆயிருக்கும்ல. ரைட் ஆர்கான் கோஸ் போமா. அயாக்கா ரெடி ஆயிட்டா. பால் அடிச்சு தட்டி தூக்க வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு. அயாக்கா ஃப்ளையிங் ஸ்விமிங் அனிமேஷன்ஸ் சாமா. இல்ல நீங்க அயாக்கா மட்டும் சொல்றான் பாருங்க. என்ன கவின் பாருங்க அடிச்சு ஓட விடுங்க ப்ரோ. அவ அடிச்சு ஓட விடுறா. அது மட்டும் பாருங்க. வேற பால் பால்லாம் வந்து ஏரியா பக்கம் சொல்றாளா? மான்ஸ்டர் லீவ் பக்கம் சொல்லு. வெண்டி இருக்கா, ஜாங்லி இருக்கா, 2 ஆர்கான் இருக்கு. அவ அவ்வளோ ஆம்பளையா இருந்தா 2 ஆர்கான் அடிக்க சொல்றா பாப்போம். பொம்பளையா இருந்தா 2 ஆர்கான் அடிக்க சொல்றா பாப்போம். ஒண்ணு அங்க விடுங்க முடியாது. ஜாங்கிலி அங்க வெண்டி எல்லாம் ஒரு அயாக்கா கேங் உண்மையாக கண்டிக்கிறேன். பால் அடிச்சு தட்டி தூக்க போறீங்களா? ஆமாம் ப்ரோ தட்டி தூக்குறோம் இன்னைக்கு. கிளி பாரு ப்ரோ சியா டொமைன் எக்ஸ்பான்ஷன் ப்ரோ. டொமைன் எக்ஸ்பான்ஷன் வெண்ணியா டொமைன் பிரேக் பண்ணி டெலிவரி ப்ரோ. வாரு நிக்கு ப்ரோ. என்ன ஜாங்கிலி எடுத்துடுவாங்க. ஜாங்கிலியே தட்டி ஒரு ஜாங்கிலி ஒரு அடாப்டி ஒரு செத்து போனவள எடுத்து போனோம்னா செத்துருவா. எங்கடா பால்? எங்கடா டைரக்டா பால் கிட்ட போறதா? எங்கடா பால்? இது எப்படி தெரியுமா இருக்கு பாருங்கடா ஒரே இடத்துல சுத்திக்கிட்டு இருக்காரு. எங்கடா பால்? ஆக்ட் 2 டக்குன்னு முடிஞ்சிரும்ல. ஆக்ட் டக்குன்னு முடிஞ்சிரும்ல. ஷூ அமைதியா இருங்க. சாரி குஸ். Sorry, we don't serve the general public. அந்த பொண்ணு வந்து லெட்டர் கொடுக்க சொல்லி அனுப்பிச்சாமச்சி அவன் லவ்வருக்கு. அததான் கொடுக்க வந்திருக்கேன். அது கொடுக்க அப்பனா என்ன இருக்கு அது? ஐயோ டேய் இன்னும் ஒரு மணி நேரம் போண்டா. You must be a couple of wandering outlanders that snuck into the nation, judging by your attire. சாமி சேது கண்ணே டபுள் பிட்டி சொல்றாங்க. டபுள் பிட்டியா? What Paimon means to say is டபுள் பிட்டி டவுட் தான். டபுள் பிட்டி எல்லாம். This must be from Mr. Toma. அவன் என்னடா தோமா கிட்ட இருந்து லெட்டர் கொடுக்கறான். Coco boy, I have 57 pity and 7 wishes. Can I reach double pity before ball banner? I am not yet started. வாய்ப்பில்லையாம் bro. Bro அப்ப stream 11 PM வரைக்கும் 11 PM ஏயா? இன்னைக்கு இல்லனா நாளைக்கு அடிப்பேன். பால் வந்து அடி வாங்குறது உறுதியாயிச்சது. என்னைக்குனா என்ன? நிக்கி வரா இது ரொம்ப பெருசு. இது எவ்வளவு பொறுமையா ரொம்ப டென்ஷன் பண்றான். இல்ல எனக்கு என்னன்னா ரீடோயில இருந்து வெளியே கூட்டு வந்தாங்க. அவன் லவ்வர் கிட்ட லெட்டர் கொடுக்கிறதுக்காக கூட்டு வந்தா. இவன் என்ன இன்விடேஷனல் லெட்டர் ஃப்ரம் தோமான்னு சொல்லி ஒருத்தர் கொடுத்துட்டு இருக்கான். இது வேற இல்ல நிக்கி ப்ரோ உனக்கு தெளிவா சொல்றேன். அங்க ரிட்டோ விட்டு நீங்க வெளிய வரணும்னா அதுக்கு நீங்க அவளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி ஆகணும்னு சொல்லிட்டு ஆமாயா இது அந்த क्वेश्चन தான். இல்ல ரெண்டு இல்ல அவசரங்க ஏய் யாரோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருக்காங்கயா. நன்றி ப்ரோ. ஓ இதையும் டெஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்களா? நைஸ். போட்டு விட்டியா? நைஸ். பிசி கூட போடலனா ரீகேட்ச் நல்லா இருக்கே. அடுத்தது வேற ஏதாவது போட்டு விடுங்க. பால் எடுக்கிற மாதிரி போட்டு விடுங்க. அடுத்தது அனிமேஷன் பூபாஸ் வாடா. நீங்க எல்லாம் unsubscribe பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணீங்களே. சப்ஸ்கிரைபர்னு வர மாதிரி போட்டு விடு. அதான் என்கிட்ட இருக்குது நான் எடுத்து தரேன் போட்டு விட்டுருங்க. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு. இல்ல அது பிரச்சனை இல்ல. நீங்க எல்லாம் unsubscribe பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணீங்களே அதான பிரச்சனை. Sinister 6 thank you so much for the subscription bro.
இவன் பண்ணிருப்பான்னு நினைக்கிறேன் இது மாதிரி ஏதாவது In ஸ்ட்ரீம்ல which போயிட்டு case, அதான் welcome சொல்லுவான். to the Komore Tea House, a safe haven for the Yashiro Commission. நானும் ஒரு காலத்துல உங்களை மாதிரி தான் இருந்தேன்னு ஏய் சொல்லுவேன். நான் வந்து சீக்ரெட் பால் ஃபேன் வெளிய சொல்லாதீங்க where that sound ஓ இப்ப செவளையோட ஒரு அடி போட்டு உன்னை வெளிய சிம்பிளா சொல்லிடுறேன் நிக்கி ப்ரோ டோமா என்ன பண்ணிடுவானா உங்களுக்கு வந்து லெட்டர் கொடுத்து அயாக்கா வந்து இந்த ஆமா ப்ரோ பாக்க அனுப்புவான் அது வந்து நம்ம விருப்பம் தானே அதுக்கு முன்னாடி இவனோட காதலனோட அவளை சேர்த்து வைக்கணும்ல அது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அங்கதான் சொல்றது என்னன்னா விட்டு விட்டு உங்களால வெளியே போக முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு உங்களை தள்ளிடுவாங்க ஓகே சோ அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க நீங்க ரிட்டோ அந்த ஆபீஸ்ல போயிட்டு நீங்க பேசுவீங்க ரிட்டோல இருக்க அந்த ஆபீஸ்ல அங்க போய் பேசினா நீங்க எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணனா நான் உனக்கு உட்காந்து டிராவல் ஆமாயா அந்த பொண்ணு சொல்லுவா இந்த மாதிரி லவ் ஆஃப் மை லைஃப் அங்க இருக்கான் அவனுக்கு வந்து நீ இந்த லெட்டர் கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்களுக்குள்ள பேசிட்டு அங்க இருக்கிற கார்டன் கிட்ட வந்து போய் சொல்லுவாங்க நான் இங்க இருந்த எங்க அப்பா வந்து ஏதோ ஒரு இம்பார்ட்டன்டான கூட்ஸ் இறக்க சொல்லியிருக்கான்னு சொல்லி வருவாங்க அதுக்கப்புறம் நான் கொடுக்கவே இல்லையே மிஷின் முடிக்கவே இல்லையே இங்க வந்துருச்சு அது வேற ப்ரோ இனிமே தான் வரும் ஓகே ஓகே வேர்ல்ட் குஸ்டா கன்வெர்ட் ஆயிரும் அது வேர்ல்ட் குஸ்டா ஓ இதுக்கப்புறம் அது வேர்ல்ட் குஸ்டா ஆயிருமா ரைட் கன்வெர்ட் ஆயிரும் நீங்க இப்ப பண்றது என்னன்னா ஆமா தோமா வந்து இன்விடேஷன் இல்ல நான் இப்போதைக்கு அயாக்காவை பார்க்கலன்னு அவன்கிட்ட சொல்லியிருந்தேன் இருந்தாலும் அவன் இன்விடேஷன் லெட்டர் கொடுத்துருந்தான் இன்னும் உங்களுக்கு ஸ்பாயிலர் சொல்லணும்னா டோஹாமா உங்களுக்கு டெஸ்ட் பண்ணா நீங்க எப்படி ரிட்டோ விட்டு வெளியே போவியா போக மாட்டியா உன்னோட மூளை யூஸ் பண்ணி வெளியே போவியான்னு சொல்லிட்டு தான் உங்களோட இது அந்த இது எம்சி ஒண்ணுமே பண்ணலையே அவங்களே அவளுக்கு டெமிக்கி கொடுத்துட்டு வந்தாச்சு அவ்வளவுதான் அதுக்கு அப்புறமா ஓ வேணா லெட்டர் கொடுத்துக்கலாம் இல்லாட்டி அப்படியே விட்டுறலாம் இல்ல என்ன சொல்ல போனா லெட்டர் கொடுத்தாதான் அவன் லவர் பிரீமோஜம் தருவான்ல கொடுத்துரும் ஆமா 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 அது நீங்க லெட்டர் கொடுத்தாதான் உங்களால இன்னும் ஒரு ஒன் பார்ட் ஆஃப் ரிட்டோ நீங்க போக முடியும் எல்லாம் போக முடியும் இப்பயே என்னால ரீட் அவுட் வெளிய வர முடியல நான் திரும்ப உள்ளதான் விட்டு போயிட்டு இருக்கேன் ஆமாயா ஓ அதனால தான் நான் ரீட்டோக்கு போறதெல்லாம் ஆமா மச்சி இப்ப இந்த quest முடிக்காதனால நான் மத்தவங்க வேர்ல்டுக்கு போனா கூட செத்துட்டேன்னா எனக்கு ரீட்டோல கொண்டு போய் விட்டுருது கடுப்பா கண்டினியூ பண்ண ஃபன்னா இருக்கும் இது வேற ஃபன்னா இருக்கும் well now that's where here where is தோமா எங்க இருக்கு ஆமா கடை காலியா இருக்கு டீ கடையா வார்த்தால டாரா மாறு அமைதியாரியா Who forgot their promise? ஏனா பேசுது I'm beginning to think you'd forgotten about me. What? Is that dog talking to us? பாய்மா நீயே பேசும்போது அது எனக்கு ஷாக் ஆவல தப்பில்ல Relax. No need to look so surprised. I take it this is the first time you've seen me in this form? ஏய் மனுஷனா Huh. So you didn't see anything like this when you were in Liyue Harbor? Now that you mention it, this does suddenly seem less out of the ordinary. all right. ஐயோ ஃபன் பண்ணி விட்டானே நான் கூட நாய் பேசுதான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் அவன மாதிரி தான் இருக்கு கிட்டத்தட்ட Hey, you're this close to getting an ugly nickname, mister. Well, I've had some time to kill, given On that I've time been kill waiting here for பண்றது you for so long, as was the case in Rito. So I came up with this little fun greeting for when you arrived. But in all seriousness, I would like to apologize about that little test you went through earlier. Though it was quite necessary. It helped us determine whether or not to bring you before Miss Kamisato. ஓ கமிசாட்டோ முன்னாடி நம்ம நிறுத்துறதுக்கு தகுதி இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கறதுக்காக வந்து இந்த டெஸ்ட் வச்சிருக்கான் கமிசாட்டோவே என்கிட்ட தான் இருக்கா That Paimon's gonna forgive you just because you're getting all serious now. ஏய் அவன் வந்து யாஷிரோ தானே யாஷிரோ கிளானோட லீடர் Sorry, did I overdo it? My apologies. அவளுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கே டார்டாக்லியா மாதிரி அது என்னது ஹெரான் Let me just say this. ஏதோ ஷிமிகாமி You often found yourself skirting the rules from the very beginning, haven't you? ஏதோ ஹிமிகிமின்னு ஒரு லாஸ்ட் என்ன கோகோ பாய் மிகோய ஓனரா இருந்துட்டு இது தெரியல சேட் யோ இந்த சோடா புட்டினா Naturally, this is due to your unwavering and resolute determination. A long time ago, we had a friend who was much the same. But when the lightning struck, அது பழைய ஸ்டோரி ஏய் கஸ்வாவோட ஃப்ரெண்ட் இவனுக்கும் ஃப்ரெண்டாண்டா தோமாக்கும் ஃப்ரெண்டா his light still burns all the more இன்னும் ஒரு brightly. ஸ்பாயிலர் போட்டு விடுறேன் இங்க ஏய் ஸ்பாயிலர் சொல்லாதீயா ஐயா
Yes, of course. இந்த கேம்ல I will வந்து bring you to the சொல்லிருக்க மாட்டாங்க Kamisato residence where the Yashiro கசுவாவோட Commission is ஃப்ரெண்டோட located. பூனையை டோவாம தான் வளர்த்துட்டு இருக்கான் அது வெப் ஈவென்ட்ல சிம்பிளா உட்கார்ந்து காமிச்சிருப்பாங்க அது நிறைய பேர் But before that, there is one other place I was hoping you both would accompany me to. ஏய் எங்கயோ கூப்பிடுறான்டா. I would like you to come with me to the statue of the omnipresent Statue God. of omnipresent Still under God. construction now, but you can Oh, already see okay, it from okay. practically anywhere நருகாமி on ஐலாண்ட்ல Narukami தான் Island. அந்த உட்கார்ந்துட்டு இருக்க மாதிரி ஸ்டாச்சு கட்டிட்டு இருக்கானுங்க போல. அங்க தான் கூப்பிடுறான் போல. சிரசாகி இனகிமி ஓகே ஓகே இதுக்கு மேல அயக்காவே போங்க 3 விஷஸ் ஏதோ ஒரு 3 விஷயம் ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும். ஷிரஷாகி ஹிமிகேமி ஓகே. ஓகே சச்சின் ப்ரோ பால் கிடைச்சா நல்லா இருக்கும். இன்னும் ஏன் அது 2 ஆர்கான்ஸ் நானும் கலெக்ட் பண்ணணும் ப்ரோ. ஆர்கான் டீம் ஓகே வந்துட்டாரு. சில விஷயங்கள் எல்லாம் முக்கியமா இதான் வந்து அண்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கேஸ்ல. People probably don't come here often, do Yeah. they? Huh? Are Paimon's eyes playing tricks? Or are there things embedded in the statue? Visions. ஓ அவனுங்கிட்ட இருந்து புடுங்குற விஷயம்லாம் இதுலயே செஞ்சுட்டு இருக்கானுங்க. You mean all the visions that are collected from the vision hunt degree are put into the statue? சிலை கட்டறதுக்கு எல்லாத்துக்கிட்ட இருந்து புடுங்கிட்டு இருக்கா. So you've already heard of the vision hunt decree? தெரியும். எல்லாம் கேட்டுட்டு தான் இனோஸ்மாக்குள்ள வந்திருக்கேன். பால முடிக்காம வெளிய போக மாட்டேன். Before I try to explain, I should perhaps remind you first that Mondstadt is the city of freedom, and Lea is the city of இது contracts. வந்து நேஷன் ஆஃப் எட்டர்னிட்டி. அதுவும் தெரியும். As for Inazuma, it's known as the Nation of Eternity. என்னது The இது Ryzen Shogun 3 is hours both act the பண்ணேன். nation's இவர் most powerful 3 hours ruler வந்து and இப்பதான் its 1 deity. hour கூட பண்ணிட்டு இருக்கான்னு The நினைக்கிறேன். eternity in question is for ஆக்சுவலா Inazuma நம்ம இது வரைக்கும் unchanging will விளையாண்டதுலயே to rule over இவதான் ஃபர்ஸ்ட் Inazuma. ஆர்கான் வந்து அந்த இடத்த ரூல் பண்ணிட்டு இருக்கா பிரசன்ட்ல. மத்தவங்க எல்லாம் குடியாரன் ஒருத்தன் பிச்சைக்காரன். தெரியல ரூல் பண்ணிட்டு இருக்கா. As such, she relies on the Tri Commission to regulate the nation's affairs, and the Sakoku Decree to limit the people's. The Shogun wishes to keep Inazuma in stasis, allowing the stream of time to flow from one end to the other without disturbing it for all time. இவனடா டிவியே மாதிரி பேசிட்டு இருக்கானுங்க. Of course, this is my own limited understanding. As for the reason behind the recent Vision Hunt Decree, மியூட்ல ஓடுங்க. நான் வந்து டவுட்னா கூப்பிடுறேன். perhaps the Shogun believes that visions grant people the power to change, and that her eternity doesn't allow for such instability to exist. Whatever the case, the fact is that the Ryzen Shogun has dispatched the Tenryou Commission to scour the nation for visions, embedding each one in this statue. இதெல்லாம் ஒரு பொளப்பா. And this statue of the omnipresent God can be seen as Inazuma's symbol of eternity. ஒரு சிலை கட்டுறதுக்கு வந்து ஒருத்தரோட வாழ்க்கையில இருந்து விஷனை பறிச்சு தான் நீங்க பண்ணுவீங்களா? இது வந்து எட்டர்னிட்டி தேவையா? But if that's the case, wouldn't you say that the Raiden Shogun is being, I Selfish. don't know, selfish? Only outlanders such as yourselves would ever dare speak out so directly against the Raiden Shogun. And ஏன்னா yet, உள்ளுக்குள்ள இருக்கனா I பயப்படுத்தி agree. வச்சிருக்கீங்க. The Vision Hunt Decree is something that simply should not exist. And Miss Kamisato has been committed to fighting it since the day it was announced. ஏய் ஸ்டாச்சு தொட்டன ஏதோ ஓடுது எம்சிக்கு. Huh? Hey, are you okay? You look like your mind is நான் எப்படி open. எல்லாத்தோடையும் கனெக்ட் ஆகும்? Sound? What sound? I didn't hear anything. Did Yeah, you touched the statue and then... I could hear the sound of people's aspirations. Okay. aspirations? விஷனோட அந்த விஷன் ஹோல்டர்ஸோட இது போல. மே பால் ஸ்டாச்சு That would seem to confirm the saying. Have you heard it before? That when a person's ambition reaches a certain strength, the gods look upon them with favor. That is where visions come from. In other words, a person's vision represents their ambition. So if what you just said is true, அவங்களோட ambitions then the ambitions of these people are stronger than I imagined. Ambition symbolizes ambition and not power. ஒருவேளை எம்சி அவங்க ஆசைப்பட்டதெல்லாம் செய்வானோ? All right. Time for the next stop on our tour of Narukami Island. The Kamisato Kamisato residence. கமிசாட்டோவை பார்க்க போறோம். Finally!
finally. போகும்போது எம்சி மாஸ்க் வாங்கிட்டு போவானே, மாஸ்க் கடை எங்க இருக்கு? அது வேற கதை நிக்கி ப்ரோ, அது வேற ஸ்டோரி, இது வேற ஸ்டோரி. ரைட் நிக்கி ப்ரோ. உள்ள போய் பாருங்க. கமிசாட்டோ எஸ்டேட் போறேன். சும்மா என்ன ரைடனோட வீட்டுக்கு போய் பார்க்கல சும்மா கூட? போவோம் அப்புறம். என்ன நிக்கி ப்ரோ, அவளை அடிச்சு முடிச்சு இந்த ஏரியாவை கண்ட்ரோல் எடுத்துட்டு போவோம் அப்புறம். இப்போதைக்கு அவ கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்கு. கண்ட்ரோலா? ஒரே டான் தான் இருக்கு, அது நார்மலா தான் இருக்கு. ஜாங்லி வெண்டி இருக்கும்போது வந்து அடிச்சு பார்க்கணும். கமிசாட்டோ வந்து ஒரு பலத்த பாதுகாப்போட இருக்காளே. So, this is the kind of place where the big shots of Inazuma ஹயாக்கா எடுத்து ஹயாக்கா live, huh? பார்க்க போறீங்க. ஆமா. Paimon kinda expected it to be snazzier. The Don Winery. ஜேட் சாம்பர் கொஞ்சம் கெத்தா இருக்கும். ஆனா டான் Welcome at last to the Kamisato residence, honored guests. Miss Kamisato is delighted to finally meet you. Is this the Shirasage Himegimi you keep going on about? பாய்மான் வந்து கிண்டல் பண்ற மாதிரி சொல்றான். ஷிரஷாகி ஹீமி கீமி அப்படிங்கற. சிரசாகி இன்னைக்கு. கமிசாட்டோ திரைக்கு பின்னாடி தான் இருப்பாளா, வெளிய வர மாட்டாளா? வெக்கமா எம்சியை பார்த்து. Oh, behind the screen? நான் வேணா அந்தாண்ட வரட்டுமா? Yes. As the daughter of the Yashiro Commission, this is how Miss Kamisato is accustomed to receiving guests. எல்லா ஆட்களையுமே வந்து அவங்க இப்படி தான் பாப்பாங்களாம். Consider it a time-honored tradition within the Yashiro Commission. Forgive me if this is an unwelcome surprise. This is likely anti-climax. வெளிய வந்து பேச சொல்றான். She's a super important person after all. Please forgive my lack of courtesy for receiving you in this fashion, especially following such a long and wearisome journey over the sea. எங்க ஊர்ல கல்யாணம் பண்ண போற பொண்ணு தான் இப்படி திரைக்கு பின்னாடி வச்சு பேசுவாங்க. எம்சிக்கும் அயாக்காக்கும் முடிச்சிரோமா? I have awaited your arrival with great anticipation. And அப்ப Soma வெளிய வருது. assures me that you do indeed possess the power to change the tide of the times. At present in Inazuma, in the name of the Vision Hunt Decree, the people's aspirations are being senselessly trampled underfoot. ஆமா bro, வின்னர். Though the Yashiro Commission serves the shogun, அயாக்காவோட அந்த கட்டானா Dress காய போட்டுருக்காங்க தோச்சி. given the contact we are required to have with them in the performance of our duties. இத வச்சு தான் பிராக்டீஸ் பண்ணிட்டு இருப்பா ஒரு ஃபீல்டுக்குள்ள நின்னு ட்ரைலர்ல. A commission's power rises with the trust of their people. Thus, we cannot remain indifferent to this situation without traveler. Lend us your power and we can... போடுவோம் ப்ரோ. மூடிட்டு பால் கிட்ட கொண்டுட்டு போடின்னு சொல்லுங்க. I just here to meet the Raiden Shogun. I did not come to start a rebellion. Bro, rebellion start பண்ணுவோம் bro. Rebellion start பண்ணனும் bro. அதெல்லாம் விடக்கூடாது. செலக்ட் பண்ணனும். See, milady, it's just like I said. This will take us nowhere. MC ஏன் இவ்வளவு ரூடா பிஹேவ் பண்றான்? இனசுமா வந்து எப்பவே எல்லாரும் கேக்குற வழி செய்வானே. கெஞ்சுற இல்ல, வெளிய வா. I will introduce you to the Ryzen Shogun on one condition. You must fulfill three small wishes on my behalf. அவ இன்ட்ரோ듀ce பண்ணி வைக்கிறேன்ட்டு மூணு விஷயம் கேக்குறா. என்ன விஷயம்? They pertain to three whose visions were taken from them. Perhaps once you've met them, you will understand. இவன் தாண்டா கோத்துறா ரைடனுக்கு எதிரா நம்மள. விஷனை புடிங்கிட்டு விட்டானுங்க. இவன் பாட்டு கம்முனு போய் ரைடனை பார்த்திருப்பான். இவ பாரு விஷனை 3 பேர்த்திட்டு இருந்து புடிங்கிட்டானுங்க. நீங்க போய் அவங்கள பாரு, உடனே எம்சி அவங்கள பார்த்தா உருகிடுவான். ஐயோ பாவம் விஷனை புடிங்கிட்டானுங்கன்ட்டு. பாருங்க அவங்க ஒரு தனி போதையில இருப்பாங்க 3 பேர். A warrior who guards a village, a former samurai who helped carry out the Vision Hunt Decree, and a swordmaster determined to become the best in the world. Does Paimon get that right? குளிச்சிட்டு ட்ரெஸ் பண்ண எம்சி மேல தான் தப்பா. அஸ்வின் சாரா ப்ரோ அயாக்கா இப்போ ட்ரெஸ் யோ Correct. இங்க வேற கமெண்ட்ல அயாக்கா உள்ள எதுவும் இல்லாம இருக்கா போய் பாருங்க. I will await your return here. This is a tall order. ஆமா இதெல்லாம் சேம் டே. Then you have my gratitude.
வெளி மொகரே காட்ட மாட்டேங்கிறான். நான் இவளுக்கு வேலை மட்டும் செஞ்சு கொடுக்கணுமா? I'm sure you'll do great. பண்றேன்டா, பண்றேன். எம்சி எல்லாரும் சொம்பை நினைச்சிட்டாங்க. கண்டா வில்லேஜுக்கு போகணுமா முதல்ல? நிக்கிவரா ஒருத்தர் இல்ல நிக்கிவரா ஒருத்தர் கமெண்ட்ல நல்ல கேள்வி கேட்டிருந்தார். என்ன கேள்வி? என்னன்னா வால் இல்ல வேண்டாம். வால் வேணுமா இல்ல அயக்க வேணுமா? இல்ல இரியா இல்லையா ஜெனரல் கேஷன் தான் இது. என்னையா நீ எதுக்கு சொல்லியா எதுக்கு செத்து போனவங்களோட விஷயம் ஏன் எடுக்க மாட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் கேக்குறாரு. இல்ல நான் அந்த ஸ்டேஜ்க்குலாம் இன்னும் வரலையா? அயக்கா செத்து போனவங்க விஷயம்லாம் எடுக்க மாட்டாரா? கொல்றதே அவதானியா? கசுவோட ஃப்ரெண்ட அவதானியா கொன்னா. உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியும். ஐயோ கசுவோட ஸ்டோரியில என்ன சொல்லுவாங்க? கசுவா சொல்லிருப்பானே, when a vision user dies the vision will be masterless vision. ஆமா அதான் ஆன்சர். சோ அந்த விஷன்ல இருக்க பவர் போயிடும். ஓகே சோ அதனால இது அப்ப வந்து இப்ப இங்க 3 பேர் உயிரோட இருக்காங்க. அவங்க கிட்ட புடிங்கிட்டா சோ அத புடிங்கி வச்சிருக்காச்சு. அதெல்லாம் ரைட். அவன் சாகவே இல்லையே, இவன் தானே கொன்னா. அதான் இல்ல அதே மாதிரி ஓல்ட் ஏஜ்ல செத்தவங்களோட விஷயம் ஏன் எடுக்க மாட்டாரு அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாரு. அதுக்கு சொன்னேன், ஓல்ட் ஏஜ்ல ஒருத்தர் செத்துட்டாரு, அவர் நேச்சுரலாவே செத்து போயிட்டாரு ஒருத்தர். அவருக்கு அவங்களோட விஷயம் ஏன் எடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் கேக்குறாரு. சொல்றேன் ஒரு விஷன் யூசர் செத்துட்டாருன்னா அதான் ஜென்ரலாவே அப்படிதான் இருக்கும். ஒரு விஷன் யூசர் செத்துட்டாருன்னா அவங்களோட விஷன் உட்காந்து அந்த விஷன்ல இருக்க பவர் போயிடும். பவர்னா எப்படி சொல்ல, லைக் அது வேற ஒருத்தருக்கு ஆக்டிவேட் ஆகும். மாஸ்டர்லெஸ் விஷன் ஆயிரும். அவ்வளவுதான். சொந்தக்காரர் இல்லாத ஒரு விஷனா மாறி அதுல பவர் எதுவுமே இருக்காது. யாராவது அதை ரீஆக்டிவேட் பண்ணா அதனால வந்து அவங்கள சாவடிக்காம அவனுங்கிட்ட இருந்து விஷனை மட்டும் புடுங்கணுமா? தோமாய் சாம்பல சாங்லி சைல்டு மாதிரி இருக்காம. அதான் அதுக்கப்புறம் என்னன்னா ஒரு விஷனோட மெயின் கான்செப்டே என்னன்னா இனிமே தான் படிப்பீங்க, என்ன பாப்பீங்க சொல்லுவோம்னா விஷன் ஏன் ஒரு யூசர் மேல இருக்குன்னா அது ஆம்பிஷன்னால. அந்த ஃபோக்கஸ் பண்ணி தான் அந்த விஷனும் அவங்களுக்கு லைக் எல்லாத்துக்குமே லைக் பெய்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மான்ஸ்டர் கிட்ட சண்டை ஓட்டு ஜெயிப்பா, அவளோட வில் பவர் அதனால கிடைக்கும். அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் கிடைக்கும். இந்த நீங்க வாங்க போனவங்க ஏமாத்திட்டு Why are you doing this? இவன்டா விஷன் இருந்துச்சா? Sudden after all these years. நீங்க கிளம்பறாம போலாம், அவங்க அப்பா அம்மா விட்டுருக்கீங்க. Precisely. It's much too sudden. We've had no time to prepare. The children are desperate for you to take them out to play. Please, we urge you to reconsider. That must be the guy Ayaka. பாத்துட்டு எல்லாத்துக்கும் நன்றி மக்களே. மறக்காம ஒரு லைக் தட்டி விடுங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. யாராவது சப்ஸ்கிரைப் நான் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க பெல் தட்டி விடுங்க. மறக்காம லைக் தட்டி விடுங்க. That must be the guy Ayaka told about. Let's go and see. ஸோ இவங்கிட்ட இருந்தா ஒரு விஷயம் திட்டி இருக்கானுங்களா? இவன் தான் வந்து ஒருவேளை அந்த சாக்குக்கோ டிகிரியில இருந்து இருப்பானோ, ஏதோ ஒரு விஷன் டிகிரியில இருந்து ரிட்டையர் ஆனான். இவன்ட்ட பேசக்கூடாதா? கெஞ்சிரோ. If you want my opinion, something to do with the Vision Hunt decree. It's clear that Tejima had done nothing wrong. And still they confiscated his vision. After that, he became a completely different person. விஷனை புடிங்கிட்டாலே ஒரு மாதிரி பைத்தியம் முடிச்சிடும். நம்ம கிட்ட இருந்து செல்போனை புடுங்குற மாதிரி. SBSF தமிழ் ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். பார்த்துட்டு எல்லாத்துக்கும் நன்றி. வணக்கம் மக்களே. அப்ப லிசாவோட ஆம்பிஷன் என்ன தல? I can't claim to fully understand it, but I could tell that he'd lost something very important to him. அவன் ஏதாவது வெயிட்டா நினைச்சிருப்பான். Alone, circled the village a few times, and then out of the blue. இல்ல bro, இந்த தாத்தாட்ட இருந்து புடுங்கல. இந்த தாத்தாவோட பையன் இருந்து புடிங்கிருக்கானுங்க. கெஞ்சிரோட பையன் கிட்ட இருந்து புடிங்கிருக்காங்க. அவன் விஷனை புடுங்கறப்ப வியர்டா இருக்கான் அப்படி சொல்லி புலம்பிட்டு இருக்காரு. I can't claim fully understand it. எனக்கும் புரியல. I could tell that he lost something very important to him. இப்போ டக்குனு கோகோ பாய்ட்டு இருந்து மொபைலையும் லேப்டாப்பையும் பிடிங்கிட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுவார்? பைத்தியம் முடிச்சு போய் செவுத்துல முட்டிட்டு தெரியும். He went off on a walk alone, circled the village. இங்க பாருங்க, வில்லேஜ் சுத்தி சுத்தி இருந்திருக்கான் பைத்தியம் முடிச்சு போய். And then out of the blue he announced that he was going to leave and become a wanderer.
அப்படியே சுத்தி அதெல்லாம் மறந்துறலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு முடிவு எடுத்துருக்கான் பாவம். Truth be told, love failure I'm not sure whether trying to keep him here is the right thing to do. But equally, suicide right to let him leave. நிக்கிவரா He's a lost soul. கண்ட ஸ்டோரி சொல்லுவாங்க. நீங்க எப்படி நிக்கிவரா அவ்வளவு சீக்கிரமா கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க ஸ்டோரியில? வேற லெவல் நிக்கிவரா நீங்க. இவன் கிட்ட வேற லெவல் நீங்க. வேற லெவல். நான் என்னையா சொன்னேனே எதுமே சொல்லி என்னை விட்டுருங்க. Truth be told, trying to keep him in the right thing to do, but equally it doesn't feel right to leave him when he is in the state. He lost his soul. விஷன் வந்து இந்த அளவுக்கு பாதிக்குது. Seems like he's a well-respected. அப்புறம் ஏடா குடுக்குறாவ தண்டம். Seems like he is well respected guy around here. ஆமா விஷன் வச்சிருந்து நல்லது பண்ணி இருப்பானா. நிக்கிவரா இந்த விஷன் வெறும் எலக்ட்ரிக் விஷன் மட்டும் இல்ல, எல்லா விஷனும் அதே மாதிரி தான். அதான் எல்லாமே காட்ஸ் வந்து பொதுவா தான் சொல்றான் விஷன் குடுக்குறதோட இது. everyone got ayaka வந்து it's not a big deal. everyone got Mr. Splitter plus ayaka, that's the big deal. So ayaka is technically a 4-star with Mr. Splitter. என்னென்ன வேசார் பாருங்களேன். everyone சொன்னீனா கொண்டு வந்துருவாங்க. என்ன C1 வச்சிருக்கீல ஓடிட்டு வந்துட்டு அவரை விட்டுருங்க. அந்த மாதிரி யாரும் எடுக்கலடா. ஏன்டா டேய் வர்ஷன் இன்னைக்கு கூட எடுத்திருக்காரு, நேத்தா வர்ஷன் எடுத்திருக்காரு. வர்ஷன் வேலு வர்ஷன்லாம் கணக்கு. I didn't get ayaka. யாரையும் புண்படுத்துவதற்காக கடைசி செட்மென்ட் சொல்லவில்லை. பெரும்பான்மை அவங்க அம்மா கிட்ட பேசுவோம். பாவம் அவங்க அம்மா. You must also be here to try and convince Tejima. அவன் என்கிட்ட பேசவே மாட்டேங்கிறாமா. பேசுறது வார்த்தைனா 3 புள்ளி வைக்கிறான். பேச முடியாது. அழகி வருவா அடுத்த. Tejima has protected this place ever since he arrived here 30 years ago. ஓ இவங்க ரெண்டத்தோட பையன் இல்ல போல. 30 வருஷம் முன்னாடி இங்க வந்திருக்கான்னு ரைட். அவங்களாம் இந்த வில்லேஜோட வாசிகள். Keeping out the treasure hoarders, fending off any monsters that draw நிறைய near, ஹீரோயிக் திங்ஸ் தான் resolving பண்ணிருக்கான். quarrels between the villagers. அவன பெரிய ஆளாக்கியா மனசுல ஆசையை வளர்த்து enormous amount of work into looking after this place. தொட்லே ஆட்டி விட்டு புள்ளையும் கிள்ளி விடுறாங்க. அதுதான் பண்ணிட்டு இருக்கா ரைடன். தட்டி கேட்டே அவனே அது. But now, all of a sudden, he says he plans to leave us. I'm happy that I didn't get ayaka in 50 years. ஏயா பால்கா ஐயோ நிக்கி வேல் துரோகம் பண்ணிட்டியா ப்ரோ. நான் வந்து 120 விசஸ் போட்டு அயாக்காவும் மிஸ்டர் ஸ்பிளிட்டர் எடுக்கிறது தான் பிளான். It happened magically. I don't know. We will gladly apologize if that's the case. All we want is for him to stay. அவனை என்னால் கன்வின்ஸ் பண்ண முடியுமான்னு தெரிலமா. பேசி பார்க்குறேன். நம்ம ஊரில் சொல்லுவாங்களே பேசாமல் நீங்கள் 2 பேரும் சேர்ந்து இவனுக்கு ஒரு கால் கட்டு போட்டு வச்சுருங்களேன். இந்த ஊர்லேயே இருப்பான். கல்யாணம் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா அடங்கிடுவான். So what's made you want to up and leave all of a sudden? Me? Hey, voice வேற லெவல் இருக்கு. It's not a question of why I want to leave, but a question of what reason I would have to stay. Your vision தான் வந்து ஒரு ஆளோட வாழ்க்கை நீங்க இத்தனை நினைச்சிருப்பீங்க. மாத்திக்க நீயே போதும் இந்த வில்லேஜை காப்பாத்துறதுக்கு. It's you. True. Vision is just for channeling your power. That's not why I chose to stay here. And what made me want to come here 30 years ago? And why have I never wanted to leave in all that time? I don't have answers to those questions because I can't remember anymore. Ever since they took my vision away, it's like a slice of my memory is gone. Even since they took my vision away, it's like a slice of memory. In the past, Nikki already I wanted to stay here. But whatever resolve I had then, it's gone now. Okay. Well, I got Miss Splitter, but not Jetty girl. Hamar Miss Splitter edutha ayaka Jetty girl irukka. Yo. If we help you rediscover the reason you chose to stay, you don't need to leave anymore. Okay, vision lame avana eppadiyaadu இங்கே இருக்க வைக்கணும். Remember anything? Maybe if you just try a little harder to remember, then அதுக்கே நீ குதிக்கற. Oh, that reminds me. Last time I brought Tejima some fruit, ஏதோ டைரி எழுதி வச்சிருக்காங்க. I keep a diary? If you you say vision புடிங்கிட்டா memories மறந்துருமா? I can't seem to remember. நிக்கிவரா விஷன புருங்கனா
பேசுறங்க நிக்கி ப்ரோ ஒரு சிம்பிளா சொல்லிடுறேன். விஷனை கொடுங்கனா நீங்க அந்த விஷனை வச்சு எதை அடையணும்னு எதிர்பார்ப்பீங்க அதெல்லாம் மறந்துடுது எல்லாமே உட்காந்து இதாயிரும். நீங்க விஷனை பேஸ் பண்ணி எதெல்லாம் நான் வச்சிருக்கீங்களோ எல்லாமே. I remember you saying at the time that you wanted to make a note of a few interesting things which would prove very important at a Perfect. So if we want to keep Tejima from leaving, we just அந்த புக்க கண்டுபிடிக்கணுமா? We will leave you to find the diary. இதுவே பெருசா போனே கீவரா, அதனால தான் 3 மணி நேரம். பாவையா டைரி கண்டுபிடிச்சா நான் காப்பாத்திட்டு அவன வாழ்க்கையில ஒரு நல்ல மனிதனாக வாழ ஏற்பாடு செய்வோம். மனிதனாக மாறதா? லோட் ஆகுது கரெக்டா தான் இருக்கு. சச்சி ப்ரோ ரீஃப்ரெஷ் பண்ணுங்க. இது கரெக்டா தான் இருக்கு. ப்ரோ 6000 பிட் ரேட் வச்சிருக்கேன். நாளையில இருந்து 9000 பிட் ரேட் வைக்க போறேன். எல்லாம் உங்களுக்கு என்ன பண்ண போறான்னு தெரியல. I thought it means Nikki was a playboy. என்னையா வீட்டுக்கு மேல எல்லாம் ஏதோ காட்டிக்கிட்டு இருக்கு. வீட்டுக்குள்ள போக முடியல. வீட்டுக்கு மேல தான் எலிமெண்டரி. கண்டுபிடிச்சேன் லாக். This looks like Teijima's diary. Let's see what we have today. The villagers and I got together to cook dried braised salted fish. I messed up and burned mine a little, so I had to சமையல் செஞ்சது எழுதி வச்சிருக்கேன். I helped rescue a kid. ஓ அவன் பண்ணதெல்லாம் வந்து எழுதி வச்சிருக்கான். After I pulled him out, he told me that his best friend Bamboo was still in the water. I still went kite flying today. The string broke, so I பட்டலாம் விடுவாங்களே இனசுமா. I soon realized I was never going to get it back. So I just found somewhere to sit and watch as it flew away in seems like your average diary of daily village life. Huh? Wait. பாய்மனதா கண்டுபிடிச்சா. I went to pray at the shrine again today and stayed there a while. The omamori you gave me has faded a little, but it is still my most treasured possession. Now that's the kind of info we're looking for. After 50 years, Cleo's vision miss ஆச்சுனா she will lose all the memories. அவ விஷனை லூஸ் பண்ணாலும் ஊரை கொளுத்துறதுதாயா. அத மறக்க மாட்டான், கொளுத்துறத மறக்க மாட்டான். ஓகே இங்க தான் ஏதோ ஒரு மார்க் பாத்துறோம். So this is the omamori Tejima wrote about. Interesting. Looking at the color and the design, but anyway, if he had this with him all the time, there's a chance some of his elemental energy remained on it. Do you think that it might come? அப்புறம் கிளியா 5 வயசுல போயிடுவா. இல்ல ஸ்டீம்ல சாட் வச்சிட்டு இருக்கேன். இங்க தான் காமிக்குது. போங்க ஐயோ பின்னாடி போங்க. பின்னாடி மரம் கிட்ட. மரம் 50 வயசு 5 வயசு. மரம் கீழே என்ன அனுப்பிட்டு இருக்காரு ஸ்டீம் வெயிட்டிங்க. என்ன பண்றாரு நிக்கிவரா? என்ன ஸ்டீம் வெயிட்டிங் இது வந்துருச்சா? தெரியாம மவுஸ் என்ன வந்துருச்சா இல்லையா? இப்ப வந்துச்சு. இதுதான் யாரோ நிக்கி ப்ரோ ஸ்டீம் ஹேக் பண்ணிட்டாங்களோன்னு நினைச்சேன். மவுஸ்ல F1 F2 வச்சிருந்தோம் போல. என்னையா எங்கயோ காட்டுது. ஓ இந்த 3 கல்லு மரத்து கீழ. அதான் ரைட். இது என்ன ஏதோ சமைச்சு சாப்பிட்ட கல்லு மாதிரி இருக்கு. யோ நம்ம ஊர்ல இப்படி ஸ்டையா மேல பொங்கல் வைப்போம். Something precious here. Must be something pretty amazing if it made him stick around for 30 years. இந்த கர்மம் தான் 30 வருஷமா அவன இங்க இருக்கு வச்சுதா. அட தோண்டி பாப்போம் என்ன இருக்கு. ஏ புதையல் வச்சிருக்கான்டா. காதலே ஆனாப்பட்டது வந்து 1500களில் இருந்த பாரசீக மொழியில் எழுதப்பட்டதால் எனக்கு தெரியவில்லை. கீழே என்ன இருக்கு? If we become separated during war, go wait for me in Konda village. There will be safe home for us. ஓஹோ ஏதோ ஒரு வாரில்
இங்க போடுவான் பிஜிஎம் காதலே காதலேன்னு போடுவான். அடுத்து அவன் போடுவான் இங்க போடுவான் இந்த 5 செகண்ட் காப்பிரைட் ஸ்ட்ரைக் அப்படின்னு. அமைதியா ஐயோ தன்னுடைய தன்னுடைய விழாவோட இந்த இடத்துக்கு வர சொல்லிவிட்டு தலைவர் இங்க வந்திருக்காரு. ஆனா அவன் காணன்னு நினைக்கிறேன். அவன் என்னைக்காவது ஒரு நாள் இங்க வந்துருவான்னு சொல்லி 30 வருஷமா இங்கேயே குப்பை கொட்டியிருக்காப்புல. அந்த 30 வருஷ கேப்ல விஷன்லாம் கிடைச்சி மக்களுக்கு உதவிகள்லாம் செய்து ஒரு நல்ல மனிதனாக வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தவன் இருந்து இந்த பாலுக்கு என்ன கேடு? Bro, I got Ayaka Kishore bro. Congrats bro. Level up பண்ணுங்க bro. நான் கோகாவை ஹேக் பண்ணிட்டேன் நினைச்சேன். அது எங்க ப்ரோ சைனால எப்படி ப்ரோ? என்னது அது இங்க சைனாவை பாரசீகர்கள் ஆட்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அப்படி எழுதியிருப்பாங்க. உடனே சைனாவை பாரசீகர்கள் ஆட்சி பண்ணாதீங்களான்னு கேட்காதீங்க. அது அந்த புக்கெல்லாம் குமரி கண்டம் அழியும் போது அழிஞ்சிருச்சு. சோழ நாடு வரமுறை அப்படின்னு சொல்லி இனசுமா அமெரிக்கா பக்கத்துல தான் இருந்துச்சு. அதான் இங்க இருக்கு. இது என்ன ஒதுக்கதையா? I'll be. That's certainly my handwriting. And I guess the Omamorian letter belonged to me too. இவனுக்கு ஒரு குழந்தை வேற இருந்திருக்கு போலடா. அந்த குழந்தையோட இதுதான் அத இருக்கு. But I have no memory of anything that's written in this diary still. So right இந்த விஷன் கடை இவனுக்கு ஒரே எய்ம் இருந்திருக்காங்களா? அவங்க ரெண்டு பேரும் என்னைக்காவது ஒரு நாள் பாத்துறணும் அப்படினு. So விஷன் கிடைச்சிருக்கு. இப்ப அது காணாம போனா அவங்களே மறந்து தொலைஞ்சிட்டாங்களே. Over the years, I must have made a note of anything interesting. And just look at all the things that did happen over the years. The time, how could I have forgotten something so important to me? Love, regrets, everything I felt for her. It's no, not especially. After all, I've forgotten who she was. Her voice, the things we experienced together. ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இணைந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண கூட மறந்துருச்சு அப்படிங்க. It's as if she'd never been in my life to begin with. As if all these years have been nothing but a உங்க தியேட்டர் ஹோம் தியேட்டர்ல கனெக்ட் ஹாரன் சவுண்ட்ல வெளிய ஆட்டோ போகுது அந்த சவுண்டா இருக்கும். bro I got Yoimiya C6 Gars bro congratulations bro. Yoimiya C6 க்கு வாழ்த்துக்கள். I think maybe not. If this is something I waited most of my life for, I suppose I should carry on waiting. Your mind மாத்தியாச்சு. Although, what if she were to turn up eventually, only to find I didn't remember so much as her? When I think about it like that, how curious. Why am I thinking like this when I don't even remember who she is? Thank you both for helping me reconnect with and keep waiting for her. Tejima seems to be feeling பாவம் but still, seems it's just like Ayaka. இதுக்கான வெயிட்டான ரீசன் அவள்ட்ட இல்லன்னு வெச்சுக்கோங்க. அவளை தூக்கி வாயில் நான் பால் எடுத்துருவேன்ல. ஆனா எனக்கெல்லாம் கட்டச்சுனா அவளை தண்ணியில விட்டு முக்கி சாவடி. That certainly explains the state Tejima was in earlier. At least we were able to help him. அடுத்த போமா 15 வாட்சிங் गाइस. Thank you so much for joining us. மறக்காம ஒரு லைக் தட்டி விடுங்க. make it 30 likes. யாரா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா? சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க பெல் தட்டிக்கங்க. bro I wear new phone OnePlus Nord CE தான bro அது 12GB nice Guru HS. என்னதுமா இந்த ஜப்பான் bro அப்படின்னு Genshin போட்டு இருக்காங்க. இது Genshin என்னதுமா இங்க இருக்க ஸ்டோரி எல்லாம் நீங்க பண்றது எல்லாமே ஜப்பானோட ஓல்டு ட்ரெடிஷனல் சாமுராய்ஸோட ஸ்டோரி என்ன சொல்ல போனா எல்லாமே ஒருத்தவங்களோட அந்த காலத்துல வாழ்ந்தவங்களோட ஸ்டோரியை Genshin ஏத்த மாதிரி மாத்திருக்காங்க. OnePlus Nord 2 ஒன்று இருக்கா? அதான் Nord CE தானே அது தெரியல. Nord 2 ஒன்று MC பேட் வச்சு அடிங்க பால. MC பேட் Nord 2 வாங்குறதுக்கு OnePlus 9R வாங்கலாம்ல. Nord 2 னா CE தான் Nord 2ன்றாரா? OnePlus Nord CE ன்னு வந்துச்சு. Gars Pro வச்சிருக்கார்ல அதானே?
They say the Tenryou Commission is directly controlled by the Shogun. Bro, ball bat வச்சு அடிக்கலாம் அடிக்கலாம். Maintaining law and order in Inazuma. The ones actually ball ஐ MCயோட bat வச்சு அடிக்கணும். They say the Tenryou Commission is directly controlled by the Shogun. எவ்வளோட ஆப்பி அம்ஸ்டா வெளிய. Shogun வந்து Tenryou Commission டைரக்டா கண்ட்ரோல் பண்றா. Tenryou Commission தான் வந்து vision and degree. ஆமா. Tenryou Commission. They are the ones responsible for maintaining the law and order கூட in Inazuma. The ones actually enforcing the vision and degree. But why would they take action against one of their own? ஆமா இவன் அவங்களோடல வேலை செஞ்சிருக்கான். இவன் விஷன் அண்ட் டிகிரில இருந்திருக்கான். எப்படி அவங்க கிட்ட இருந்தே புடிங்கி இருக்கானுங்க? ஆமா யார் இது எப்படி சொல்ல பாருங்க. புரியலையே இந்த அவன்ட்ட கேப்ப பக்கத்துல இருக்கறேன். Let's go see what's happening. Those 100. I'll ask one more time. Do you intend to withhold this month's emergency provisions? The entire clan is counting on that food. We demand an explanation. How many times do I have to say it? I don't know anything about emergency provisions. You dare deceive us? Those provisions are essential. Do you understand? Not so good to be pocketed by greedy samurai. பிச்சைக்காரனாடா இருக்கா? You samurai think you can just do whatever you please? The Tenryou Commission. இல்ல ரிசோர்ஸ் எல்லாம் கவர்மெண்ட் எடுத்து வச்சிக்குதா? And who are you? One of Kurosawa's gang, no doubt. கோகோவா ஏதோ சொல்லி ஏமாத்துறாரு நம்பாதீங்க ஏற்கனவே கண்டென்ட் இருக்குன்னு சொல்லி ஏமாத்திட்டாரு. எம்சியோட ரிமிரு பாயா குட் நைட் see you tomorrow. What? We just happened to be passing. நாங்க எந்த கேங்கும் இல்லப்பா. அப்படியே இந்த பக்கம் போனோம் சண்டை போட்டுட்டு இருந்தீங்களேன்னு சொல்லி கேட்கலாம்னு வேற ஒண்ணும் இல்ல. We heard the commotion and came to see. I see. You seem to have come just at the right time. நாங்க பஞ்சாயத்து help us settle this matter. This is Kurosawa. He's a samurai and a member of the Shogun's army. They issue emergency provisions to the area and he's the one responsible for distribution. ஏன்டா கொடுக்க மாட்டேங்கற சோறு தான கேக்குறானுங்க. In the past, we'd simply ask him for provisions and everything would be delivered. Now, he suddenly refuses to give us anything. ஏன் தர He's மாட்டறானே? keeping the provisions for himself. I just know it. We'll starve without them. No one seems to care about us. We used to think Kurosawa was a kind man, but he's shown his true colors. He's the same as all the other samurai. It's no wonder all the visions have been confiscated. The Ryzen Shogun doesn't need people like him helping her rule the nation. This must be one of the people Ayaka asked us to help. But why would she ever want us to help someone like him? Maybe we should talk to Kurosawa and see what... மூணு பேர் விஷன் போயிருக்கும்னா இவன்ட் இருந்த விஷன் போயிருக்கும். ஆமா இவங்க கிட்ட இருந்து விஷன் புடிங்கிட்டாங்க. அது சொல்லுவான் பாருங்க. மத்த ஆளுங்க விஷன் வச்சிருக்காங்களா என்ன? இருங்க ஒரு நிமிஷம். இவன்ட்டலாம் இல்லையே. ஓகே ஓகே இவன்ட்ட இருந்திருக்கும் இந்த சாமுராய் கிட்ட. அவன் வந்து கமிஷனோட ஹெட்டா இருக்கான். நிக்கி வீரா நான் சொல்றேனே எல்லார்கிட்டயும் விஷன் இருக்குல்ல. ரைட் ஓகே. டேய் இவ கிட்ட இருந்து ஏதோ புடுங்கனான்னு தெரியலையே. பாருங்க இவங்ககிட்ட விஷன் தான் இருந்து புடிங்கிட்டாங்க. எமர்ஜென்சி பொசிஷன் பத்தி ஓஹோ இவனும் மறந்துட்டான் பாவம். So I don't know whether it's rumors or whether they're trying to blackmail me. பாவண்டா. But either way, it's ridiculous. If I was hoarding so my own family can barely get by as it is. No, if you'll excuse me, that's the first bit of truth I've heard all day. மக்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றான்னு இவன்ட்ட விஷன புடிங்கிருப்பாளோ. The army told me that I was unworthy of my vision. அப்படி கிடையாது. And they said I was slacking off. அவளைதான் சொல்லணும் என்ன சொல்ல போறோம். அவளைதான் சொல்லணும். You were helping enforce the vision hunt decree. Why would you be unworthy of your vision? இது வந்து ஸ்டோரி வரதுக்கு முன்னாடி கேட்டாங்கல்ல. ஏன் அவங்க கூட இருக்கவங்க கிட்ட மட்டும் விஷனை கொடுத்து வச்சிருக்கா மத்தவங்க கிட்ட எல்லாம் கொடுக்கல. கூட இருக்கவங்க தான் புடிங்கிருக்கா. So it's a random one நினைக்கிறேன். அதுக்கு மேபி அவள்ட்ட காரணம் இருக்கலாம். To be perfectly honest, I don't seem to remember the details. All I know is that I would perform certain things every month, but I don't recall what they were. And it's not just that. I have this unsettling feeling, like someone owes me something. Does it have to do with the missing emergency provisions? I didn't take any. Like I said, I was taking them for myself. My house was just raided by treasure hoarders, which is why I came here in the first place. I was chasing after them when I got held up by these two.
If you don't believe me, go find the treasure hoarders yourself. Yo, இவளை கம்பேர் பண்ணும்போது வெண்டியும் சாங்லையும் பரவாயில்ல போலையா? அவங்களாவது நீங்களாச்சு உங்க உலகமாச்சு பாத்தீங்கன்னு விட்டுட்டு போயிட்டாங்க. கம்முனு போய் சொல்ல வேண்டியதானே. He seems to be telling the truth. But we better confirm. Let's go round up those treasure hoarders and see what they have. We should be able to மறந்தத ஃபாலோ பண்ணி அந்த நாய்ங்க திருடிடுச்சுங்களா? பாவப்பட்ட ஜீவன்கள். சரி. எல்லாம் இப்படி தான் இருக்கும் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. எல்லாம் இப்படி தான் ஸ்டோரி. என்னயா? டார்க்கா வச்சிருக்காங்க. எல்லாம் இப்படி தான் டார்க்கா இருக்கும். இதுவாச்சும் பரவாயில்ல. இதுவாச்சும் பரவாயில்ல. இருக்கலாம் ப்ரோ இருக்கும். அதான் வேர்ல்ட் கோஸ்ட்ல அந்த சக்கரா பியூரிஃபிகேஷன் ரொம்ப ரொம்ப லேட்டா. We really outdid ourselves this time. Hidden world கோஸ்ட்லாம் All those samurai houses packed with goods. பண்ணவே இல்லையா அண்ணா. நாய்ங்க 3D பேசிட்டு இருக்கீங்க. நான் பண்ணோம் அதெல்லாம் எலக்ட்ரோ வச்சு ஒரு நாள் ஸ்ட்ரீம் போடுங்க PUBG. என்னது ப்ரோ எலக்ட்ரோ வச்சு PUBG? அவங்க ஸ்வாட தரல. எல்காட்டோவா? ஓகே. You haven't seen anything yet. Today's just the beginning. I'll be leading you all on an epic journey of pillage and plunder that will go down in hoarder history. அத முடிக்கிறதுக்கு தான் நான் வந்திருக்கேன். You demand, boss. These seem like the treasure hoarders we're after. Let's teach them a lesson. Boys. Bye. Another test subject. Try. GG. Oh, there goes all the Mora. We worked hard to steal that, you know? Come on, boss. Think of something. Not bad, kid. You ever think of joining the treasure hoarders? We could use someone like you. இங்க பாரு. நம்ம அடிக்கிறேன்னு சொல்லி நம்மள திருடுறதுக்கு சேர்த்துக்கறாங்க. Kurosawa. Oh, I remember. So he's the one who sent you after us, huh? Just our luck. I knew we shouldn't have hit that place. So what did you see inside? Was it stuffed with food supplies? Food supplies? You kidding? That place was a complete mess. All we found, I didn't want anyone else to see, so I was planning on opening it myself once, but now that you've caught us, how about we make a deal? That little box for our freedom. You've got a deal. Huh? What the? The box kulla vision irukumo. Yeah. A lot of them too. And they all seem to be made out to the owner of a general goods store, a Miss Aoi. Mora. We're talking tons of Mora here. We better find this Miss Aoi and get to the bottom of this. As for you guys, you're free to go. Just pray that our paths don't cross again. Yes, of course. So, we redeemed ourselves for some IOUs. Does that mean we broke even? Shut it. Let's just get out. Hari, Srihari bro, vanakkam bro, vaanga. பாத்துக்கலாம் மறக்காம லைக் தட்டிடுங்க உங்களை ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணிடுங்க. யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துருக்கீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க பெல்ல தட்டிடுங்க. 200 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் மோர் டு ரீச் 1000. லெட்ஸ் டு இட். ப்ரோ யுவர் வேர்ல்ட் ரேங்க் 8 நினைக்கிறேன் ப்ரோ. கிஷோர் சம்பத் 8 ப்ரோ 8. Welcome to Tsukumomono Groceries. We've got everything you need. Can I help you find something? Or perhaps there's something you want to inquire about? So you're friends of Kurosawa, I take it? Perhaps you're here to pay off his debts. Whoa! Let's not get ahead of ourselves. We're just here to learn where they all came from. How did Kurosawa end up owing you so much money? Did he buy anything? Let me think. Kurosawa would come regularly to purchase large quantities of foodstuffs. He'd always put the payment on his own account. However, the price of provisions began to skyrocket recently, and his salary was no longer enough to cover the cost.
So, he started writing out IOUs to cover whatever he couldn't afford of the usual. So that's how he was getting those emergency provisions. But why did he have to purchase a usual amount? If the prices increased, couldn't he just buy less? Well, if you think about it, the citizens receiving the emergency provisions must have been carefully calculating how much they needed to sustain them each time. Kurosawa thought that it would be quite the disappointment for them if they found they didn't have enough, especially after such long and careful planning. So he deemed it necessary to take on the debt rather than let the people down. Wow. Kurosawa was purchasing all the emergency provisions at his own expense. And no one ever appreciated what he did. They just complained. And how people's attitudes will always reflect their circumstances. In the face of hardship, no. If you ask me, had Kurosawa told everyone the truth about the supplies from the start, then there wouldn't be such a severe backlash now. Of course, I'm sure there would still have been some unrest. What he was doing was truly a thankless deed. As for why he chose to spend his own money on emergency provisions and never tell anyone, I'm still not too clear myself. If you're still curious, why don't you go ask him yourself? I see. That reminds me, it seems that his vision was recently confiscated. Most unfortunate. If he doesn't clear the debt on his name, he'll have no choice but to sell that sword that is so dear to him. Sword? Oh, didn't he tell you? He possesses a very valuable blade. He's carried it for years now. I've asked him about its origins. He told me that it was a gift from his father, that it was too precious to sell. In hindsight, I regret that I never made an offer on it. Why don't you ask him about the sword yourself? Perhaps it'll even provide you with the answers you're looking for. Oh, but before you go, if you would kindly settle today's bill. We didn't buy anything. Information is also a kind of commodity, wouldn't you agree? Don't worry, I won't charge much for information about Kurosawa. Nothing we ever discussed was explicitly confidential anyway. At least we now know where the emergency provisions are coming from. Plus, let's go talk to Kurosawa again. And ஏதோ மெயில் வந்திருக்கு யாருக்கோ பர்த்டேவா keep it a secret. Hey, Kleek birthday. This last couple of days, Kleek came up with a plan to go on a great big adventure. Before her birthday, first Kleek managed to slip away while Master Jean was busy with her work. Next, Kleek ran off to a place that Master Jean will not be able to find her. Kleek ran and found a great big lizard in a gigantic cave. Then Kleek got very excited thinking about her birthday and might have run off too far. Master Jean would be angry if she found out. So can you pick Klee up, please? I'll be waiting. Oh, Klee will give you the strange stone from the great big lizard if you find out how to make treasure. Adade, இது வந்து பிரைமோஜியோவாஸ்ட் வந்து கிடைக்கிறது தானே. பிரைமோஜியோவாஸ்பை ஒன் ஷாட் பண்ணி அந்த மெட்டீரியல் நமக்கு அனுப்பிவிட்ட கிளியவர்களுக்கு கோடான கோடி நன்றிகள். இது லிஸ்ட்லயே இல்லையே. ஓகே, இதுல தான் வந்து ஏதோ 50 ப்ரீமோ சொல்றாங்க. தரணி ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ. ஆல் ஹெயில் கீ. லீவில் என்னையா பண்ணுறாக்கி? அதான் மான்சால்லேருந்து தப்பிச்சு ஓடி பிரைமோஜியாஸ்பை கொண்டுபிட்டு ஒரு ஸ்மால் கேவில் ஒரு பிக் லிசார்ட் இருந்துதான். பிரைமோஜியாஸ்பை அடிக்கிறதுக்கு 4 கேரக்டர் எடுத்து போய் பாடுபடும் நிலையில் ஒன் ஷாட் செய்த கிளி. What are you doing here all by yourself? Where did those other two go?
I presented them with a choice. Either they left or I drew my sword. They left. It turned out to be a real time saver, actually. Perhaps I should start using it more often. Did you manage to track down the treasure hoarders? That just about sums it up. It turns out that you really were emergency provisions, but they were all purchased at your own expense. Strange. Is that really the kind of person I was? I don't really have any such recollection. Even after all you've told me, I still don't remember anything. Why was I purchasing emergency provisions for everyone? And why would I put myself in such a difficult situation? But I cannot deny that when I brandished my sword to scare those two away, I could sense that my body was somehow... This sword was once wielded by my father. I remember once when I was young, I wanted to sneak out with the blade and show it off to the kids next door. What did he say? It would seem that I forgot many important things when my vision was taken from me. So many memories gone. சரி கோகவா, இது ஒரு டவுட். வாழ்க்கையில வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒரு வேற லெவல்ல ஆம்பிஷன் இருந்தாதான் விஷன் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றானுங்க. எப்படி க்ளீக்கு விஷன் கிடைச்சிருக்கும்? குழந்தை புள்ளையே, அவளுக்கு என்ன ஆம்பிஷன், என்ன விஷன்? தான் எனக்கு புரியல. அதுக்கு ஏதாவது லோர் இருந்தா சொல்லுங்க பாப்போம். All I can remember now is my father telling me that this blade bore his life's creed. Before he passed away, he placed the sword in my hands and said to me, "With this sword, you should." Hey, if you look carefully, ஆன்லைன் கிளாஸா இப்பயா? to be some words. ஓகே ஆன்லைன் கிளாஸ் ஆட்டனால வர முடியலையா? பரவாயில்ல ப்ரோ, ஃப்ரீயா இருக்குங்க வாங்க. Can you recognize the words? Virtue and justice? Somehow those two words seem to explain everything now. Taking on seemingly endless debts to make others happy. I guess that must have been my greatest ambition after all. But what use of virtue and justice? I purchased the provisions for those in need. And look how things ended up. The Tenryo Commission seized my vision. And the very people I was so desperately trying to help refused to understand me. And the irony of all of it is, I somehow still felt sorry when threatening them with my blade. I'm incapable of being a good person, yet I'm equally unable to be bad. I don't know what to do with myself. Yet another troubled soul. When we get the chance, let's speak to Toma about Kurosawa's debt. The Yashiro Commission would surely help cover his expenses. In any case, we must never let him sell off that sword. Yeah, seems like losing all ambition is a terrible experience. Fortunately for us, you don't have a vision. Let's go find the next poor soul. ஆம்பிஷன் சொன்னா கேரக்டர்ஸ் தெரியல. ஆம்பிஷன் க்ளீக் எப்படி கிடைச்சது? சொல்லியா சொல்லிட்டா க்ளீக் என்னன்னா, க்ளீக் என்ன இதுனா, க்ளீயோட ஆம்பிஷன் என்னன்னா பெரிய பாம் கிரியேட் பண்ணணும். அதுதான் இதெல்லாம் கேவலமா இல்ல, வெண்டியை செருப்படுத்த தெரியுமே. நானு இதுதான் ஆம்பிஷன் அவங்க ஊர்ல. இந்த ஆம்பிஷனுக்கு அந்த பைத்தியக்காரன் விஷன் வேற கொடுக்குறானா? இல்ல விஷன் ஆம்பிஷன் ஒரு பெரிய கான்செப்ட் உள்ள கொண்டு வந்து காமெடி பண்ற மாதிரி இருக்கு. இப்ப இது பாம்பு தயாரிக்கிறான். பாம்பு அந்த வெண்டி குடிகார சரக்குல கலந்து விடுங்க அந்த வெடியை. அவ பாம்பு பக்ரி ஆவறதுக்கு விஷன் கேக்குதா? இல்ல விஷன் இதுல முரட்டா கிட்ட வெயிட் இல்ல ப்ரோ அப்படி கிடையாது நினைக்கிறேன். ஆர்கான்ஸ் வந்து எல்லா டைப் ஆஃப் விஷன்ஸும் ப்ரொவைட் பண்ணலாம். எலக்ட்ரோ ஆர்கான் எலக்ட்ரோ தான் கொடுக்கணும்னு இல்ல. அதான் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஆனா சில ஆர்கான்ஸ் எல்லாம் அவங்களே வந்து கொடுக்குறாங்க. முரட்டா வந்து பெனட் கொடுத்துட்டு போனா பாருங்க. அந்த மாதிரி லீக் எப்படி கிடைச்சது? ஒருவேளை பைரோ எலக்ட்ரோ ஆர்கான் குட்டி பொண்ணா இருப்பா, ரெண்டு பேரும் குட்டி பொண்ணா இருக்கான்னு கொடுத்துட்டு போயிருப்பாளோ?
இல்ல இல்ல க்ளீக்கு எப்படி வந்ததுன்னா க்ளீக்கு வெண்டி தான் கொடுத்துட்டு போனான். பை த ஃப்ளோ ஆஃப் விண்ட் க்ளீ காட். அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இவ பிற்காலத்துல ஒரு பெரிய விஷயத்த பண்ண போறா, இவன்கிட்ட விஷன் இருந்தா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு கொடுத்துருக்கான். இனசுமா கொடுத்திருவான். லியூ வரைக்கும் வந்துட்டா, இனசுமா வரைக்கும் வர்றதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகாது. சாரி ப்ரோ, இதோட மார்னிங் சினிமாக்கு வர முடியாது. பரவாயில்ல ப்ரோ, நோ ப்ராப்ளம், ஈவினிங் வாங்க. Heard that he's the present-day master of Meikyo Shisui art. This is his dojo. Luckily, there's some people around. Let's go talk to them. Nanako, don't worry. Sensei will be fine. Those thugs that challenged the dojo were strong, but he fought them all off in the end. Maybe, but I'm still thinking ஏதோ ஒரு about ஃபார்மர் it நானுங்க, ஃபார்மர் கிட்ட இருந்த விஷயம் இல்ல. It's just because he's been possessed. That's all. Once the exorcism has taken place, he'll be right as rain in no time. Hey there! Did something happen? Who are you? I don't care whether you're trespassers or just here to harass us while Sensei is impaired. Don't make me draw my blade or you won't live to regret it. Hey, Mr. Splitter வச்சிருக்கேன் பாத்துக்க. ஏதோ நாலு பித்து போன நாலு கயிறு எடுத்து கட்டி வச்சிட்டு ஸ்வார்டன் பேசிட்டு இருக்க. No, you got it so wrong. We just came here to யாரோ ஒருத்தர் எம்சி தொப்பைய காட்டுறான்னு சொல்லி எம்சியை பொண்ணுன்னு நினைச்சிட்டான்னு சொன்னாங்க. நம்ம ஆளுங்க நான் யாருன்னு தெரியல. Disciples. Yep. We've heard all about the mighty master of Meikyo Shisui art. It's the whole reason we came all this way, to seek him out and ask him to train us. But then we got here and overheard you talking about how he... From the way you're dressed, it doesn't look like you're from around here. அம்மாவை பிரிந்து தவிக்கும் குட்டி பொண்ணுக்கு கொடுத்த வரம் தான் விஷன். ஓ, அவ அதை வச்சுக்கிட்டு ஊரே கொளுத்தோ வேடிக்கை பார்ப்பீங்க எங்க அம்மா வர வரைக்கும். Please, accept my apologies. We've had so many people trying to cause us trouble recently that we're on high alert. You haven't arrived at the best of times, I'm afraid. Sensei got possessed recently, and he's still recovering. I see you are earnest in your pursuit. Okay, how about this? My fellow disciple Nanako and I will explain Sensei's situation to you in a little more detail. Sensei's name is Domon. A name I'm sure you've already heard. Though self-taught, he mastered the art of the sword to a high level. He then proceeded to defeat many. He once said that his goal was to become the best sword master in the world. And so, even while training us, he continued to hone his own art. His fervor truly inspired us, and we trained hard, determined to keep up with him. But then... Not long ago, Sensei had his vision taken away. He hasn't been the same since. He says the strangest things over and over. And he refuses to let us train. Junior and I have discussed it, and we both think that he's been possessed by an evil spirit. So we've asked, but if I'm honest, I still have my doubts over whether he'll completely recover. The Grand Narukami Shrine? What's that? You haven't heard of it? It's the largest shrine on Narukami Island. The head shrine maiden is reputed to have very close ties with the almighty Shogun herself. Not that we'd have any means of involving the head shrine maiden, of course. But even one of the ordinary shrine maidens from the Grand Narukami Shrine would have clear power and authority to perform an exorcism. So don't worry, Nanako. Sensei is going to be just fine. The exorcism will take place this evening. You're both more than welcome to come and watch if you're in. So, losing your vision can cause possession? Guess we should come back this டைம் மாற்றிட்டு ஈவினிங் வரைக்கும் வர சொல்லுவானுங்க. நம்ம டைம் மாற்றோன்னா அதுக்குள்ளே வேறு ஒரு வேலையை முடிச்சுட்டு வருவோம். ஈவினிங் அதுவாகவே ஆகும். ஜிரான் ஐலாண்டுக்குள்ளே போய் அந்த பைத்தியக்காரனை இன்னொரு தடவை அடிச்சு போட்டு வருவோம்.
அவன் விஷன் தொலைஞ்சு போய் அவன் மறந்துட்டு ஏதோ பண்ணிட்டு இருப்பான் போல. அதை பார்த்து எல்லாரும் பேய் பிடிச்சிருச்சுன்னு நினச்சிட்டாங்க போல. இப்போதான் ஹெட்செட் போட்ட நிக்கி ஹெட்செட் போட்ட நிக்கி பிளாஸ்ட் பண்ணிட்டாரு. என்ன பிளாஸ்ட்? தும்முனதா? Solidify. Feel my blade. Whirling snow. நானும் லெவல் 88 வந்து என்னடா ஒண்ணுமே தரல. அட பாவீங்களா. Solidify. Everybody stand back. So rude. Rise. I will have order. Let's light it up! Teamwork is dreamwork! Embrace the ice! Take flight! Yeah! 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 இந்த வாட்டி கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா விளையாடுறோம். Get them! Let's out! Why do they never miss? I'm going in! My apologies! You're toast! Nice and spicy! Gather! Whirling snow! Kami-sato art! Momentum! Yeah! Don't worry, I got this. Gather! Order guide you. Everybody stand back! Take flight! Whirling snow! 34,000 வருது பெனல்டி போட்டா. quest முடிச்சாச்சா? இல்ல bro. கானி பேனர் இப்போ வருதா bro? இல்லாட்டி நான் பால்க்கு விஷ் போடுவேன். பால்க்கு விஷ் போடுங்க bro. கானி பேனர் லேட் ஆகும்னு சொல்லுவாங்க. சொல்றாங்க. Drax Draco liked. நன்றி bro. Thank you so much for the support. ஏய் அட்டாக் crit damage-ரா. நைஸ். ஒரு ரோல் பண்ணி பாப்போம். டிஃபென்ஸ் வராமல் இருந்தால் நன்றாக இருக்கும். இவனுக்கான யாருக்கு தேவை? போடுவோம். ஒரு ரோல் பண்ணாங்க. உள்ள போடுவோம். அஸ்வின் ஸ்பேரோ ப்ரோ ப்ளீஸ் நாஷ்னாயா போனால் எலக்ட்ரோ டில்யூஷன் வாங்கி ஓவர்லோடு தான். டில்யூஷன்லாம் வருமா ப்ரோ கோகோ பாய்?
எனர்ஜி ரீசார்ஜ் ஏய் நல்லா தான் இருக்கு. அட்டாக் பெர்சன்டேஜ், கிரிட் டேமேஜ், எனர்ஜி ரீசார்ஜ் வச்சு அயாக்கா கூட கொடுக்கலாம். இருக்கட்டும். இவள லெவல் 80 பண்ணனும். அதே கேப்ல இன்னும் பாத்தீங்கன்னா 5 தேவை. A blade embraces its duty as a jeweler cherishes their. இன்னும் 5 தேவை. என்கிட்ட 40 80 இருக்கு. கரெக்டா ஒரு 3 ஒரு 2 வந்துச்சா கரெக்டா இருக்கும். டில்யூஷன்னா என்ன ப்ரோ? ரெண்டாவது இன்னொரு பவர் யூஸ் பண்ணலாம் ப்ரோ. இன்னொரு எலிமெண்ட் யூஸ் பண்ணலாம், ரெண்டாவது எலிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதெல்லாம் இன்னும் காமிக்கல. ஸோ ஈவினிங் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். போய் பாப்போம் ப்ரோ. என் கெச்சிங் பில்டு பாருங்க, ஓகேவான்னு சொல்லுங்க. பார்க்குறேன் ப்ரோ, ஒரு நிமிஷம். ஈவினிங் ஆயிருச்சு, போயிட்டு பேய் ஓட்டிட்டு வரேன். So you decided to come. It's a good thing you didn't arrive any earlier. You would have had to witness Sensei in one of his fits of madness. Just now, when Nanako was attending to him, she heard him whispering a few names to himself. When she asked him who the people were, he suddenly looked panic-stricken and pushed her away. It looked like he was in great distress. He was covering his ears and looking frantically around him with bloodshot eyes. All the while he kept calling those names. Some of them we knew, others we didn't recognize. One of them was Anzai. He used to be a fellow disciple of Sensei's, his senior, in fact. But Sensei defeated him in a duel many years ago. Sensei wouldn't stop calling his name. Thankfully, the shrine made the ritual has now begun. All we can do is patiently await the result. Please, excuse me for a moment while I fetch some water. If he wakes up, போவோம் அவன்கிட்ட போய் பார்ப்போம். இந்த பாலை வந்து எது என்ன இவன் இங்கே இருக்கான்? இவன் முன்னாடி தானே அமுச்சு விட்டு தந்தோம். இல்லை இவன் வேற யாரோ. ஓ நம்மளை பார்த்துட்டான். பார்த்துட்டு போய் இங்கே கம்ப்ளைண்ட் பண்ண போகிறான். புடி 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 அவனை புடி. சேஸ் சேஸ் சேஸ். Is this definitely the right place? Let's look a little further. Aha! Suspicious person. How did you catch up with me? Because we have Ayaka so quickly. Are you sure you're Domon's disciples? You move even unless. Hey, இந்த பொண்ணு இங்கேயே வந்துட்டாளடா. கையில ஒண்ணுமே இல்லாம சோறு தொடச்சுக்கிறா. என்னடா போற பக்கம்லாம் ஒருத்தி இருக்காளுங்க. பாய் ப்ரோ தேவேஷ் கேக்குறான்னு நினைக்கிறேன். Excuse me, we're the ones asking the questions here. First off, who are you? And what are you doing sneaking around these parts? Bad news? I'll have you know I trained side by side with Domon back in the day. I don't care to talk about that time anymore. But if you must know, I am Domon's senior. His senior? Wait. Anzai. Yes. Oh, இவன் தான் வாண்டறா. பக்கத்துல தான் இருந்திருக்கான். Because I don't wish to see Domon or anyone else associated. When we were young, we trained under the same sword master. Studying Make-Yoshi Sui art, I had begun training 5 years before him, and everyone looked up to me as a steady and dependable older disciple. Practitioners of Make-Yoshi Sui art seek to achieve stillness of mind, freedom from all agitation. So the majority of disciples are indifferent to rank and reward, but Domon was different. First thing he did when he joined was go straight to our sensei and ask him, with a beaming smile on his face. Sensei scolded him, told him that the art of the sword should not be used for such vain ends. Sensei said that coveting the title of the best sword master, barely days into his training, showed that he had a fickle mind.
and that this would impede him from ever mastering the blade. I thought so too at the time, but Domon began making swift progress in his training and even started catching up with me. Only then did I realize that it was Domon who had long since freed his mind from all agitation. He was consumed by his singular desire to become the best in the world. He sought nothing less than perfection in the art of the sword, and nothing could deter him from this goal, no matter what stood in his way. Alpha Dino, good luck for 800 subs to 1000. Thank you so much, bro. Keep on supporting. Support panena easy bro. Sure sounds like he meant business. So how come you don't want Thanks to for ever joining the see him stream. again? Like it. Because until he arrived, I was convinced that I would succeed our sensei as the master of Meikyo Shisui art. Of all the disciples, I was the most gifted. I had trained the longest. Everyone had high expectations for me. Domon's arrival changed everything. When we sparred, I lost not just the match, but my pride and my status too. I fled the dojo that day and never looked back. Later, I heard that he sparred with Sensei too. Sensei was advanced in years by then, and unfortunately, that match used up every last ounce of energy in his body. After that, I wanted nothing further to do with him. Deep down, though, I still respected his mastery of the blade, and his So, when I heard rumors that he had lost his mind, my first reaction was to dismiss them as false. How could he, of all people, have lost his mind? His mind was the sharpest of them all. He had practiced Meikyo Shisui art to... I decided to quietly come and see if it were true. Then, to my complete astonishment, I heard him call my name. I thought mine was a name he had long since forgotten. So you see, I came here not to cause him any harm. Okay, you've heard my story. You should... Seems like we got it wrong this time. He wasn't here. Still, Paimon's not sure we should bring him back with us. Your வீடு இதுதானா? Literal bye bro. Inazuma music is very good in background. ஆமா. தனியா கூட போட்டு விட்டு தூங்கலாம்னு நினைக்கிறேன். You're saying he isn't possessed? அதான் சொன்னேன்ல அவன் பேயெல்லாம் பிடிக்கல விஷன் காணாம போயிடுச்சு அதான் எல்லாம் மறந்து. Does that mean he's just lost his mind? But how is that possible? No, I refuse to believe it. Nanako, please, try not to get agitated. I am sorry. With what powers I have, I can find no sign of any malignant spirit having possessed Domon. But spirits may take a myriad of forms in this world, many of which I cannot claim to have witnessed myself. Thus, I dare not rule out possession with and all is certainly not lost. For I received word not long ago that Lady Yai has taken an interest in your sensei's case. This Nanako girl has separate fan base. Lady Yai? Is that the same Lady Yai that I think you mean? The head shrine maiden of the Grand Narukami Shrine? That's wonderful news! Then Sensei will be sure to recover. Correct. Lady Yai is most knowledgeable indeed and has abundant experience in the exorcism of evil spirit. I am unable to say for certain whether an evil spirit has possessed your sensei, but Lady Yai can give a conclusive verdict. Excuse me, Miss Inagi, but I must ask, should we prepare a greeting gift for Lady Yai? That won't be necessary. All that is required of you is your timely arrival at the Grand Narukami Shrine. Lady Yai does not like... I must leave now, but we will meet soon at the shrine. Who'd have thought Lady Yai herself would have taken notice of our... Do you mean to say that Sensei isn't renowned enough to deserve Lady Yai's... No, that's not what I meant at all. I just mean this is Lady Yai, the head shrine maiden.
She has direct and close contact with the almighty Shogun herself. Anyway, okay, you should join us too, tomorrow. ஏன்னா அவளுக்கு ஷோகனுக்கும் கான்டாக்ட் இருக்குனாலே ஷோகனை பார்க்கணும்னு வெறியோட இருக்கு. Traveled all this way just to meet our sensei. We, the disciples of Mikio Shisui, are... Sure! After all, everyone seems pretty excited about Lady Yak. Who knows? Maybe we'll be able to find out a thing or two about the Raiden children from her. Imagine spiral பண்ணும்போது wind blowing will be sick as fuck. மேவே ஐடியா இல்ல பசங்க. சளி பிடிச்சு இந்த வீடியோ கீழ டாகே போடலாம் RIP ஹெட்போன் யூசர்ஸ் னு. என்னடா தேர்ட் வேவ் கொரோனா வந்துருச்சா? கண்டிப்பா என்கிட்ட இருந்து ஆரம்பிக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். உடம்பு சரியில்லை மச்சி காலையில இருந்து. இன்னொரு டைம் தும்முனேன்னா ரவுண்ட் 5000ல. இந்த உட்காந்து ரவுண்ட் ஆஃப் வித்யா. டைனிங் டேபிள் சேர்ல உட்காந்துருக்கேனா கைத்தொலி வந்து தோல் போட்டையெல்லாம் வலிச்சு படுத்து கிடந்தேன் ரொம்ப நேரம். கேப்ல அப்பப்போ போய் இதை அடிச்சுட்டு வந்துடணும். என் காது கிளியுது சார். அவ்வளோ சவுண்டாவா இருக்கு? Solidified. Out of the frying pan, into the fire. I always bounce back. Just watch me. Stabilize. Boba, get them. Adventure time. I'm going in. Eat this. Race you. Embrace the ice. Gather. I will have order. Out of the frying pan, into the... Solidify. Nice and spicy. Don't worry. I got this. Teamwork is dreamwork. This is just my... Gather. Whirling fire. Dishonored. ஐயோ எல்லாம் பயில நானே. This is order. Gather. Out of the frying pan, into the fire. ப்ரோ அந்த மார்க் ஆகியிருக்கும் போது அடி. ஓகே Emergency countermeasures aren't my thing. எமர்ஜென்சி கவுண்டர் மெஷர்ஸ் நாட் லைக் இல்ல. இதெல்லாம் முன்னாடியே சொல்லுவானா என்ன? Race you. Stabilize. Boba, get them.
ஐயோ திரும்பவும் இதாயிட்டா. வெளியே போயிட்டு வர்றது தான் பெஸ்ட்னு நினைக்கிறேன். I see your power. Nice and spicy. Eat this. I will have order. Boba, get them. Stabilize. Bro, imagine this situation without that. இல்லன்னா கஷ்டம். Out of the frying pan, into the fire. Boba, get them. I see your power. எத்தனை முடிச்சிரோனா ஏபெக்ஸ் சிமிலர். ஹாய் ப்ரோ. இல்லையா Stabilize. ஐயோ 1 HP ல இத போடுறானே. Nice and spicy. Order guide you. Boba, get them. Stabilize. Nice and spicy. No, did I What's it? ruin everything? This is order. Stabilize. Stabilize. ஓ இது கொஞ்ச நேரத்துக்குள்ள அடிக்கலன்னா திரும்ப வேற வந்துருமா இது? சிறப்பு. Solidify. Gather. ஏய் ஒரு நேரம் போராட்டம். சாவாடா மாட்டாடா ஏழு வெட்டி. ஒரே ஒரு அல்ட் அடிச்சுதான் முடியும். Order guide you. Stabilize. Finally. One eternity later. Black and gold ரெக்கார்டியம் வாடா. Apex or Warzone ரெண்டுல எதோ நான் இல்ல. நீ எது வச்சிருக்க?
போடுவான் வார்ஜோன் போடுவான் ஜாங்லியை கிரவுண்ட் பண்ணுங்க பண்ணிடுவையா 3 நைஸ் அடுத்த வாட்டி 2 கிடச்சதுன்னா போதும் பா என்னவா அடிக்கிறான் ஷீல்டு தாங்குறான் வேற லெவல் ஒருத்தன் இல்லைன்னா செத்து போயிருப்பேன் தூக்கி சாப்பிட்டான் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு எல்லாருக்கும் நன்றி மக்களே மறக்காம லைக் தட்டி விட்டுருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணிவிடுங்க யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல Every journey has its final day. Don't rush. இல்ல இப்படி வைக்கணும் இப்போதான் கரெக்டாக இருக்கு சரி இப்போ போய் அவனுக்கு பேய் ஓட்டுறதை பார்த்துட்டு வந்துடுவோமா டுமாரோ ஏபெக்ஸ் ரெடி ஆடுவோமா ஆடுவோம் டுமாரோ போய் ஆம்லெட் போடுங்க ப்ரோ ஃபஸ்ட்டு கெச்சிங் பில்டு அஸ்வின் ஸ்பேரோ ஒரே நிமிஷம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்வின் ஸ்பேரோ கிடோ இதான ப்ரோ $2000 attack 50 வை ஆர்டிஃபேக்ட் இல்லையா லயன்ஸ் ரோர் ஓகே அட்டாக் பர்சன்டேஜ் வெப்பன் வச்சு கொஞ்சம் கரெக்ட் டேமேஜ் எடுக்கிறது கடினமான விஷயம் தான் ஸ்டில் கெட் இதில் இன்னும் ஒரு ரோல் ஆகலாம் டேமேஜ் ரேட்டு இது மாற்றுங்க ப்ரோ இது வச்சுருங்க இப்போதைக்கு ஏதாவது கிரிட் ரேட் ரோல் ஆகணும்னு மாற்றிடுங்க இது கூட பரவாயில்ல இவளுக்கு 40 தான் ப்ரோ எனர்ஜி காஸ்ட்டு அதனால் இவளுக்கு எனர்ஜியும் தேவையில்ல இந்த அட்டாக் சான்ஸ்லாம் ஏன்ட்டியே இல்லை நோ கமெண்ட்ஸ் இருக்கிறது சொன்னீங்க இது நல்லா பட் கம்மி தான் கிரிட் டேமேஜ் ரேட் டிஃபென்ஸ் ரோல் ஆகிருக்கு போலையே 11%. தினேஷ் அயாக்கா பில்டா ப்ரோ நான் இன்னும் ஃபுல்லாக முடிக்கல இருக்கிற பில்டா வேணால் காமிக்கிறேன் கிரிட்டர் கிட்டாமே கொஞ்சம் ஜாஸ்தி பண்ணுங்க ப்ரோ இதான் ப்ரோ என் பில்டு பாதி கிளாடியேட்டர் பாதி பிளிஸார்ட் ஸ்லேயர் நீங்கள் பாதி நோப்லஸ் ஆப்ளிச் போட்டால் கூட ஓகே இதுதான் நம்மளோட சரக்கு Why 2 piece glad? 2 piece noblest illa bro stats oda. Me too Lions roar 66 3R 172 CD. அது கிடைக்கிறது கஷ்டம் ப்ரோ அட்டாக் வெப்பன் கொடுத்துட்டு இப்போ எனக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் எல்லா வெப்பனுமே கிரிட் ரேட்டு இல்லை கிரிட் டேமேஜ் தான் வச்சுருப்பேன் எனக்கு ரோல் ஆகவே ஆகாது ஸோ அட்டாக் வெப்பன் வச்சுருக்கும் போது கொஞ்சம் ஆர்டிஃபேக்ட் ரோல் ஆகணும் நானும் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நைஸ் ப்ரோ 4 piece blood standard border. A blade embraces its duties as a jeweler cherishes their gems. 4 piece blizzard flare போட சொல்றீங்களா கிடைக்கல bro 4 piece கிடைச்சிருந்தா போட்டுருந்தேன் கிரிட் ரேட் என்ன 50 இருக்கு போத வேணும்னா வருங்காலத்துல மாத்திக்கலாம் இதுல வந்து என்கிட்ட இதுதான் இருக்கு இது வந்து சரிப்பட்டு வராது கிரிட் ரேட் டேமேஜ் இருந்தா கூட பரவாயில்ல எனக்கு கொடுக்கலாம் இதுவும் பத்தாது ஸோ இதில் இது கொடுத்தாலும் ஆனால் இதில் கொடுக்குற பாருங்க இதில் இது கொடுக்குறேன்னா அப்புறம் இந்த கர்மத்தில் வந்து இதை கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் 4 piece செட் மூணஸ் வந்துருச்சு பட் அட்டாக் வந்து டபுள் பைரோ வச்சுருந்தே 1800 தான் வருது முன்னாடி 2200 வந்து இருந்துச்சு டபுள் பைரோ இல்லாமல் 1900 2000 இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ டபுள் பைரோ இருந்தே 1800 தான் இருக்கு அப்பயும் 52 கிரிட் ரேட் 159 கிரிட் டேமேஜ் எனர்ஜி ரீசார்ஜ் வந்து 179 ஆயிடுது இப்போ விச் இஸ் வெரி பேட் 145 ஆகுது பரவாயில்ல ஏதோ ஒரு ட்ரையை வச்சு மேனேஜ் பண்ணி இப்போதைக்கு இருக்கட்டும் மேபி வி கேன் ஃபார்ம் பண்ணி இதே ஸ்டாட்ஸை ரீக்ரியேட் பண்ணுறதானே கேமே பொறுமையாக பண்ணுவோம்
இதுல எனர்ஜி ரீசார்ஜ் 17.5% இருக்கு, which is useful. அதான் வச்சிருக்கேன். A blade is like a tea leaf. Only those who sample it many times can appreciate its true qualities. இங்கதான் அவனுக்கு பேயோட்ட சபதம் நடந்துகிட்டு இருக்கு. வெயிட்டிங் விளையாடுவோம் ப்ரோ. ஏக்கா பாருங்க, அப்படியே பார்க்குறேன் ப்ரோ. என்னோட ஏக்கா 800 அட்டாக் தான் ப்ரோ. லெவல் அப் பண்ணுங்க ப்ரோ, வந்துடும். No wonder Junior was so excited. யோ இவளா? She has a really striking presence. ஓ இவதான் பேயோட்றவளா? இவதான் வந்து இவளோட அல்லக்கையாச்சு, பாலோட அல்லக்கையாச்சு. Also, is it just வேற rumor? லீக்ல இருக்க. Or did she look right at us just now? அவதான் நம்மள பார்த்தா. It was probably nothing. It's not like she's ever seen us before. Keep away. Keep away from me. பாவையா. I gave up the art of the sword. Please, let me go, I beg you. As you can see, Lady Yai, Doran has persisted in this state for some time now. He appears to see those who have lost to him in duels past, gathered all around him to persecute him. Oh, யாரெல்லாம் தோக்கடிச்சானோ. Lady Yai, it must be a possession, right? This is nothing like him at all. In the past, no matter what came his way, he would always face it with இவளோட விஷன் எங்கயா இருக்கு? காணோம். I'm sorry. It is clear to me that your sensei is not possessed by any evil spirit. But then does that mean he... Yes. This is a change in the person இவ himself. வந்து 5-star character-ஆ? Unable to cope with the tremendous pressure he was under, he suffered a spiritual collapse. With his wits impaired, he finally has one who is thrown into the sea, though he fights back desperately against his predicament. It does nothing to prevent his descent into the depths. As for what has triggered this change, I believe it must be the loss of his vision. For to be stripped of one's vision is to be stripped of one's... Stripped of his ambition? But Lady Yai, even without his ambition, why should he suffer such a dramatic change? How does that explain his descent into madness? Electrocatalyst. Your school practices Meikyo Shisui art, does it not? Stillness of mind, freedom from all agitation. What a fine notion that would be if anyone in this world could ever hope to achieve it. There was once one who claimed to be indifferent to rank and reward, and who fled enraged when defeated by his junior. And then there was an aged swordmaster who was aggrieved enough that he crossed blades with a disciple he himself had taught. Then, what of the one who crossed blades with his own sensei and beloved fellow disciple, and defeated them both? Can one truly remain unagitated, of still mind in moments such as these? Lady Yai, I'm not sure I understand. The path of the sword master is filled with twists and turns. It is no small undertaking to pursue the position of greatest swordmaster. It requires one to take their sword firmly in both hands and cut down the hopes and dreams of others. Even only a deep commitment to his ambition to become the best made it possible for him to rise above the pain of these encounters, to focus on the way ahead. 4-star இப்போ புது கிராஃப்டபிள் வந்திருக்கு பாருங்க bro. அது கொடுங்க, இல்ல Black Cliff கொடுங்க. Black Cliff craftable. When that ambition disappeared, he began to doubt himself. As he battled his growing anxiety, much like a certain fatally flawed friend of mine. இவ ஃப்ரெண்டா? இவ கசுவாவோட ஃப்ரெண்ட் இவளுக்கு ஃப்ரெண்டா இருக்குமோ? Poor sensei. To think he's been suffering so greatly. I'm sorry. It's all my fault. Father, Sensei, Ansai. That's enough. Isn't that Ansai? Where did he follow us the whole way here? Ansai, why are there two of you? Is that you or a ghost? Two of you, ஒருத்தன்டா இருக்கான்.
You're here for revenge, aren't you? You're right to assume that my feelings towards you are far from kindly. But I didn't. It's been so long now that I made peace with it years ago. You did nothing wrong that day. I don't think most of the people you beat along the way would hold it against you. On the contrary, when you cut our ambitions short, we entrusted them to you, in the hopes that now I know that we can't place our hopes in you any longer, since you've been stripped of your ambitions too. But that is no reason to strip them of theirs. Follow the way of the sword all the way to the highest peak. But what if one day the same thing happens to them? I put everything I had into trying to become the best. But what if it was a huge mistake, right? If there's a chance they'll end up like me one day, I'd rather they stay where they are now than go any further down this path. Have you asked them what they think? Sensei, after you rescued me from the hands of the pirates, I told myself I can't know whether I will suffer in my future as you do now. All I know is that here and now in the Bro, I have present, 18 stars. If I get to Ayaka continue. and 1 4-star, I will buy Black Cliff. Kudukalam bro. Black Cliff is good. I want to keep going until the day that I can stand before everyone with my head. Nanako's far from the only one. Actually, all of us think that. Goodness. Well, You see? You can place the ambition you once had in their hands. Being stripped of your ambition is something that's never happened to me, so I can't claim to understand it. But I do know what it feels like to have your ambitions crushed. That's what happened on the day that you so effortlessly defeated me. So, just as I once placed my ambitions onto you, you are not in the same position that I was. When I left, I had nothing to my name. I understand. I'm sorry to have made you worry for me, and for the state of Miyakyoshi Suiart. I no longer have the resolve to become the best in the world. The emptiness and suffering inside of me will not abate, but as your sensei, I shall commit to imparting unto you everything I have learned in my life so far. This is my promise, and I humbly ask Anzai, my senior. You can count on that. I'd be checking in on you again, but I am now used to the life of a wanderer. Well, don't just stand there staring at me. Say thank you to Lady Yai and then get your... So even though his ambition was taken away, his disciples can take it over on his behalf. Traveler, a moment, please. Lady Yai has some words for you. So, my intuition was correct. The wind that blows from afar carries fresh life to these shores. For us to meet now is premature. Nevertheless, you set foot on these islands at precisely the right moment. இவளும் பாலுக்கு எதிரானவளா இல்ல இவன் நம்ம பாலை எதிர்க்கணும்னு தான் நினைக்கிறாளா என்னன்னு தெரியல இல்ல கூட தான் ஆனா பேசறதெல்லாம் பார்த்தா நீ கரெக்ட் டைம்ல தான் வந்திருக்க don't disappoint me பாரு இந்த மாதிரி சொல்றான் Ooh, Lady Yai seems to have taken a real interest in you. இவன் மேல எல்லாத்துக்கும் தான் இன்ட்ரஸ்ட் She இருக்கு seems super mysterious. Paimon's so curious what she really meant by all that. We can come back to it another time. For now, we should go report back to Miss Kamisato. அவ்வளவுதான் அவ கொடுத்த 3 விஷயம் முடிச்சாச்சு நிக்க 2 மணி நேரம் ஆயிடுச்சா ரைட் அப்போ வந்து இந்த பாஸ் ஃபைட்டை முடிச்சு பாய் ப்ராஷன்ஸ் வரும் இந்த பாஸ் ஃபைட்டை முடிச்சு அயக்காவை லெவல் 80 போட்டு போய் தூக்கத்தை போடும் நாளைக்கு வந்து உங்கள் 3 விஷயம் முடிச்சாச்சு அயக்கா வேறு வேலை இருந்தால் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்பேன் பார்த்துருக்க எல்லாத்துக்கும் நன்றி மக்களே மறக்காம ஒரு லைக் தட்டிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணிவிடுங்க யாராவது சப்ஸ்கிரைப் நான் பார்த்துருக்கீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல்லை தட்டிடுங்க லெவல் 80 போயிட்டு வந்து உங்களெல்லாம் பார்த்துக்கண்டா
மற்ற கேரக்டர்லாம் ஷிஃப்ட்டு ஓகே டேஷ் அழுத்திக்கிட்டே இருக்கணும். அழுத்தி பிடிச்சா ஒரு இடத்துல என்ன தலை லேட் நைட் ஸ்டீமா இல்லையா? இந்த ஸ்டோரி கொஸ்ட் முடிக்கிறதுக்கு லேட் ஆகிடுச்சு. மற்ற கேரக்டர்லாம் ஷிஃப்ட் அழுத்தி பிடிச்சா போயிட்டே இருப்பாங்கல்ல. ஆனால் இந்த தரைக்குள்ளே போகிற கேரக்டர்ஸ் மட்டும் அப்படியே இருக்காங்க. கொஸ்ட் முடிக்கிறதுக்கு லேட் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. Stabilize. My apologies. Stabilize. Nice and spicy. Everybody stand back. Booba, get them. Gather. நாளே ஒன்று சேர்த்து I will have order. Nice and spicy. Eat this. At the fried pan. Emergency kill. Teamwork is dreamwork. Nice and spicy. Whirling snow. Let's light it up. Sakura swirl. Let's light it up. Booba, get them. My apologies. Yeah. Nice and spicy. Hey, yeah. Crumble. I'm going in. Gather. This is order. Booba, get them. Take flight. அப்படியே அயாக்கா வந்துட்டேன். ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ. அட்டாக் எனர்ஜி சார் 2 கிடச்சிருச்சா? நைஸு. ஸோ லெட்ஸ் அசன் வேற மாதிரி 10% கிரிட் டேமேஜ் இருக்கு. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. வேற மாதிரி அயாக்கா லெவல் 80 லைட்டும். நாளைக்கு டியூஸ்டே அயாக்காவோட டொமைன் நாள். ஸோ அவளை வந்து டெவலப் பண்ண வேண்டிய நேரம். இந்த ஹேம்ஸ் வந்து நிறையா இப்போ நீங்கள் நைட்டே கலெக்ட் பண்ணி வச்சுட்டா நாளைக்கு அவள் டொமைன் போயிட்டு டேலண்ட் எல்லாம் ஃபை பண்ணி விட்டுறலாம் எல்லாமே. ரைட்டு A blade embrace. ட்ரிபிள் க்ரௌன் எப்போ தலை இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். இவன் ஐட்டம்ஸ்லாம் எடுக்கிறது காட்டு கஷ்டமாட்டு இருக்கு. இவளுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரே இதாக கொடுத்து வச்சுருக்காங்க.
இவரு இந்த வெப்பன் கர்மத்துக்கு இது தேவைப்படுது, அவளை லெவலப் பண்றதுக்கு தேவைப்படுது. ஒரே சங்கட்டமா இருக்கு. அந்த ஒரு விஷயம் போட்டே ஆகணுமா? எதையுமே சேர்த்து வைக்க கூடாது. 2 இருக்கு. ஏதோ 4 ஸ்டாரியா? C7 ஃபிஷல். Let's light it up! Everybody stand back! My blade! Help! We did Say no more! Embrace the ice! Unthinkable! Whirling snow! My apologies! My blade! Nice and spicy! There's more! To the fairy! I'm going in! Gather! Order guide you! You win this battle. யாருங்க இத்தனை பேர்த்து அடிச்சு 1-2 தான் கிடைக்கும். ஃபிஷலுக்கு பதிலாக வேறு ஏதாவது வெப்பன் கிப்பன் ஸ்ட்ரிங்லெஸ் இந்த இதில் இந்த வெப்பன் பேனலில் ஸ்ட்ரிங்லெஸ் இருக்கு ப்ரோ. ஒரு டைம் கூட எனக்கு கிடைக்கல. எல்லாமே ஃபெவனியஸ் தான் கிடைக்கும். It's been a lucky day! You know a thing or two! Sakura swirl! Whirling snow! Eat this! To the fairy! Take flight! Fall before! Pardon my discretion. Let's light it up! Everybody stand back! Over! சைக்கோ மட்டும் எப்படி தண்ணி நிற்குது? உயரமா இருக்கும் நம்மளோட. என்கிட்ட R2 இருக்கு ப்ரோ. கொஞ்சம் அதிகமா எதிர்பார்க்கறேன், கிடைக்க மாட்டேங்குது. ஓகே மக்களே, பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாத்துக்கும் நன்றிகள் கோடி. யஷியோரி ஐலாண்டில் இருப்பாங்க நிறையா. ஏன்னா அதெல்லாம் அன்லாக் பண்ணவே இல்லை ப்ரோ. இப்போ தான் வந்து ரீட்டாவ், அதுக்கப்புறம் இனசுமா சிட்டி வரைக்கும் பண்ணியிருக்கேன். இன்னும் இங்கெல்லாம் போகல, பொறுமையாக தான் போகணும். ஏன் ரஷ் பண்ணுவானே, 40 நாட்கள் இருக்குல்ல, அப்படியே பொறுமையாக விளாடுவோம். அயாக்காவை லெவலப் பண்ணிட்டு விளையாடணும்னு நினச்சேன், லெவலப் பண்ணிட்டு ஓரளவுக்கு. Osmanthus wine tastes the same as I remember. So, thank you so much for joining us, மக்களே. நாளை மதியம் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் உங்கள் நான். நாளைக்கு மதியானம் பேட்மேன் ஆர்கம் நைட் அடுத்த பாட்டு போடுறேன். இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கவங்க வந்து பாருங்க. பாய், see you, good night. முடிஞ்சா